That is the introduction, happiness, positive emotions and well-being, cultivating positive emotions and positive traits. So before I start with chapter 7, just wanted to mention a couple of things. Uh, See, this internal assessment, one regarding internal. Yeah, actually, Anbu sir, you have started it. So I've prepared half. So I was planning for No, no, no. tomorrow, Regarding actually. the chapter, okay, that will complement each other. That is not issue. Yes, yes, No, yes. regarding the group and other things that are going on. Yes, actually, rightly said, the group participation is kind of very, very less. Actually, there are 350 odd I mean, group members are there, but hardly we could see get involved in the group. So that is what every all of us are expecting it. So that whatever efforts put in, and they have made so much of things for all of our benefit. So maximum utilization will help us. So that will actually motivate the whoever teaching staffs have done. So that will actually motivate them for next semester. So I personally request all of us to get involved in the group. Thank you. Yeah. Yes, sir. You can start, sir. Okay, sir. Okay. I'll begin with positive beliefs. See, already we've touched upon this Abraham Maslow's need hierarchy theory. Somewhere uh, in our early class, we touched upon Maslow's theory. There, he was the first person who introduced about esteem. That is, as a self, I should be feeling good about myself. I should be feeling high about myself. That is very important requirement, a goal for as an individual. Okay, that is paramount to my well-being. So that is called self-esteem. Self-esteem is actually an evaluated concept. It varies from person to person. So, but it prioritizes the self. So now, one Madam Liabomirsky actually she tries to correlate happiness and self-esteem. Okay? So she develops a four-item subjective scale, happiness scale, wherein they distinguish between a positive, that is happy person, and a typically unhappy person. So some of the conclusions are: whenever people are in a bad mood, they are more likely to be envious and jealous of each other, and even they go to that extent that they take delight in the failings and misfortunes of others. And whenever we are in a good mood, whenever we are in a happy, more positive kind of thing, we appreciate what we have, and we are not so sensitive to the failings or accomplishment of others, whereas we focus on our positive aspects of our life. Okay, so this is what the conclusion was, and the she says that the all the happiness, unhappiness, all these are temporary sliding stages. Okay, so the feedback, no, in a general team or a general company or a general group setting, the feedback that we received, especially from our peers, they have a much greater effect on unhappy people rather than on happy people. This I've already said when I covered the positive traits. That is, they it is very important to them. In fact, unhappy people are so sensitive to that. See, for example, if the superiors gauge them in a bad way, they feel completely punctured, and they tend to perform even more poorer. Okay, so that the feedback is very much important to them, and I'll add one thing. yeah. As you said, நான் தமிழ்ல சொல்றேன் ஆக்சுவலா. இப்போ அவங்க எப்படி நினைப்பாங்கன்னா, இந்த அன்ஹாப்பி அண்ட் ஹாப்பி பீப்புளுக்கு வந்து ஒரு டிஃபரன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க இதுல. எப்படின்னா, அந்த அன்ஹாப்பி பீப்புள் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ அவங்க வந்து
ரொம்ப புவரா பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்ரைசல் அது மாதிரி ஏதாவது எடுத்துக்கோங்க ஆஃபீஸில். அவங்க புவரா பண்ணியிருப்பாங்க. பட் அவங்க கவுண்டர் பார்ட் வந்து அதை விட மோசமா பண்ணியிருந்தாங்கன்னா they'll be happy. அன்ஹாப்பி பீப்புள். ஓகே, ஸோ அவங்க வந்து அதை விட மோசமா பண்ணிருக்காங்கன்னா இவங்க உடனே சந்தோஷப்படுவாங்க அப்பா அப்படின்னு சொல்லி. அதர்வைஸ் எஸ். ஸோ இன்னொரு கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து நல்லாவே பண்ணிருப்பாங்க. ஒரு இதுல வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல நல்லாவே பண்ணிருப்பாங்க. பட் அவங்களோட பேர் இன்னும் நல்லா பண்ணதுனால இவங்க சேடா இருப்பாங்க. அவங்க வந்து இவங்களை விட பெட்டரா பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ அதனால வந்து தே வில் ஃபீல் சேட் ஃபார் த வாட்எவர் தே ஹவ் டன். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து அன்ஹாப்பி பீப்புளுக்கும் ஹாப்பி பீப்புளுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். ஸோ தே 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 அதர்ஸோட அன்ஹாப்பினஸை தான் அவங்க பெருசா ப்ரையாரிட்டி கொடுப்பாங்க. ஸோ அது ஒரு வந்து இதாகும். ஆக்சுவலா அது ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் அந்த அன்ஹாப்பி பீப்புளோடது. யா Sir, sorry to disturb you. I have a question here. Can I? Yes, ma'am. Sir, but self-esteem in the sense knowing our own strength and weakness, right? Is it about happiness and unhappiness mattuma, or else knowing about our own No, strength self-esteem, and weakness? இன்னும் செல்ஃப் எஸ்டீமுக்கு வரல. திஸ் இஸ் அபவுட் அவங்க சொன்ன மாதிரி லிபோவிஸ்கின்னு ஒரு மேம் வந்து ஹாப்பினஸை பத்தி பேசுறாங்க இனிஷியலி. அவங்க வந்து ஹாப்பி பீப்புள் அண்ட் அன்ஹாப்பி பீப்புளோட டிஃபரன்ஸ் வந்து சொல்றாங்க. ஸோ ஹாப்பி பீப்புள் வந்து எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவாங்க, அன்ஹாப்பி பீப்புள் வந்து ஒரு ஆஃபீஸ்லயோ இல்லைன்னா மற்ற இடத்துலயோ எப்படி அவங்க பிஹேவ் பண்ணுவாங்கன்றத வச்சு சார் வந்து இனிஷியலா ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. That is what, sir. இப்போ ஹாப்பினஸ்ங்கிறது வந்து இட் வில் பி சேஞ்ச் கான்ஸ்டன்டா. எல்லாருக்குமே ஒரு விஷயம் வந்து ஹாப்பினஸ் கொடுக்காது. தட் இஸ் வாட் யூ ஆர் கமிங் டு சே, ரைட்? இல்ல சார், ஹாப்பினஸ் வந்து each person differs from each person to person, right? வந்து ஹையா இருக்கா இல்ல இட் வேரிஸ். ஆமா. ஓகே ஓகே சார், சாரி. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, madam. Actually, this is actually a continuation of the previous chapter. That is first positive psychology பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஹாப்பினஸ்ன்றதை ஸ்டடி பண்றாங்க. தென் பாசிட்டிவ் எமோஷன்ஸ் ஸ்டடி பண்றாங்க. அது எப்படி நம்மளோட வெல்பீயிங், நம்மளோட பிசிக்கல், சோஷியல், சைக்காலஜிக்கல் வெல்பீயிங் எப்படி கான்ட்ரிபியூட் பண்றது ஸ்டடி பண்றாங்க. அண்ட் ஹவு டு கல்டிவேட் பாசிட்டிவ் எமோஷன்ஸ் அதை பற்றி பார்க்குறாங்க. தென் பாசிட்டிவ் ட்ரைட்ஸ். ஸோ அந்த ஃப்ளோவில் வரும்போது தே ஆர் ட்ரைங் டு ரிசர்ச் ஹாப்பி பீப்புள் அண்ட் அன்ஹாப்பி பீப்புள். ஸோ இப்போ இந்த செல்ஃப் எஸ்டீம்னா என்ன அப்படின்றத அரைவ் பண்றாங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டடி அதுதான். ஓகே சார், ஓகே சார், ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். ஸோ in continuation to what Suleiman has said, see what happens is unhappy people keep on spending more time by doing ruminating the negative events, missed opportunities, and keep on comparing with others. இதே அவங்க பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. So this keeps on going. But ultimately, both happy and unhappy people, they need something called as self-esteem. That is prime to them. அது என்னன்னா ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றதா, it is a feeling of self-worth and value of ourselves that results when the self judges the self. இதான் அதோட எக்ஸாக்ட் டெஃபினிஷன் சொல்றதுன்னா, this is what is self-esteem is. It is a feeling of self-worth and value that results when the self judges the self. Okay. So this definition was given by one Baumeister. In our slide also it's mentioned. That is, it refers to the evaluative component of the self concept. ஒரு இண்டிவிஜுவல் அவங்கள பத்தி இது பண்றாங்க. ஒரு 2-3 கொஸ்டின்ஸ்ல வந்து அதை சிம்பிளைஸ் பண்றாங்க. That is, I feel I have a number of good qualities. I take a positive attitude toward myself. I feel I am a person of worth, at least on an equal plane with the others. I wish I could have more respect for myself. All these feelings are actually reflections of self. Individuals, they view themselves as highly successful, highly attractive, likable, and competent people. So self-esteem is influenced by others, and it bears a lot of relationship to actual abilities and talents. அதை வந்து அரைவ் பண்றாங்க. ஸோ அதில் வரும்போது
what they view self-esteem is, it can be thought of both as a trait and a state. If you recall, what is a trait? Can anyone say what is a trait? Means personality. Trait is nothing but அதாவது our personal ability அப்படின்னு நம்ம வியூ பண்றது. That is it internal dispositions. Okay. So self-esteem can be seen both as a trait and a state. அதாவது when I feel self-esteemed, I tend to be upright and positive in my outlook of life. So இது ரெண்டுமே பார்க்கறாங்க. So many studies went on. Sir, excuse me. Yeah. Can we say trait as our qualities? Yeah, qualities, abilities, all those put together. Our previous chapter was traits. I just wanted to recall a bit, that is why. Okay, sir. So a number of studies went on. They found that there's a good strong evidence for self-esteem from age 6 to 83. ஒரு ஸ்டேபிளா செல்ஃப் எஸ்டீம் இருக்குது அப்படின்றது they are trying to arrive at. And now they go on linking self-esteem with happiness, and then self-esteem with well-being, and then finally to the dark side of self-esteem. All these things they are discussing in the text. First we go to value of self-esteem. Madam, next slide, Ashana. So first is the value of self-esteem. இந்த வேல்யூன்றது என்னன்னா நீட் ஃபார் அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் செல்ஃப் ரிகார்ட் இருக்கு இல்லையா, அதோட தேவை, தட் த நீட் ஃபார் அ பாசிட்டிவ் செல்ஃப் ரிகார்ட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி தி ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஆஃப் தி ஹியூமன் மோட்டிவ்ஸ். தட் நத்திங் மோட்டிவேட்ஸ் an individual like that. So Myers says that Myers is a psychologist. He says that life satisfaction may begin only with self-satisfaction. Okay, so self-evaluation, life evaluation seem to be intertwined. They are intimately intertwined. So he also goes on to say that general life satisfaction has stronger links to self-esteem more than anything else. That is satisfaction with friends, job, family, income. அது எல்லாத்தையும் தாண்டி செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான், செல்ஃப் எஸ்டீம் இஸ் paramount அப்படின்னு சொல்றாரு. So people with high self-esteem are generally not overwhelmed by negative events. They have a inbuilt safeguard against stress and anxiety, and anything that can deflate our self-image, they have a safeguard to it. And this is where something called as reserve self-esteem or concept சொல்றாங்க. That is, what is reserve self-esteem na? Whenever you face some real life incidents that damages your self-esteem, okay, you have that kind of positive outlook that you overcome easily. That is called as reserve self-esteem. It helps them absorb the blow to self without caving in, without giving up. It helps to absorb all the blows, அந்த அடியை தாங்கக்கூடிய சக்தி, அது மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஸோ அதுதான் இந்த ரிசர்வ் செல்ஃப் எஸ்டீம். ஸோ இது சொல்லும் போது தான் they discuss something about terror management theory. Again, this question was asked in our internal assessment also. What is terror management theory? See, the terror of facing death or facing the ultimate downfall, that scares us more. So this theory actually argues that a culture is developed among the members where means of achieving a sense of value in the society, a social status or worthful condition,
அச்சீவிங் தட் இஸ் மோர், அதுதான் பெஸ்ட், அதுதான் வாழ்க்கையில ரொம்ப உன்னதமானது அப்படின்றத ப்ராபகேட் பண்ணிட்டு வராங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் டெரர் மேனேஜ்மெண்ட் தியரி ஸ்பீக்ஸ் அபவுட். ஓகே, Sir, excuse me. Sir, sorry, yes. Sir, terror management theory in the sense overcoming இப்போ ஒரு ரிசர்வ் செல்ஃப் எஸ்டீம்ங்கிறது வந்து நம்ம செல்ஃப் எஸ்டீம்ங்கிறது இருக்கு, அதை தாண்டி ஒரு பயம் வர்றது, that is known as reserve self esteem, right? இல்ல அதாவது you turn to page number 99, madam. If you follow the text, it will be easier for you. Yes, I'm having the textbook, sir. See, reserve self esteem என்னன்னா, whenever you face some damage to your self, உங்களோட இமேஜுக்கு ஒரு டேமேஜ் வருதுன்னு வைங்க. ஓகே, to face that blow, அந்த அடியை தாங்கக்கூடியது, and without giving up, you keep on move forward. We need to have a resilient power, right? Yes, something called resilience. அதான் இங்க என்ன பிரச்சனைனா, in psychology you should not use that word resilience, because resilience in psychology means a different thing. Okay. Sorry. For understanding purpose you can have that. Okay. So that is reserve self esteem. We should have the power to overcome that, right? Yes. நம்ம வாங்குற அடியே அந்த பவர் நமக்கு வேணும், நம்ம செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கலாம்னு சொல்லலாமா? Yes. இப்படி இருக்கு. சிம்பிள் டர்ம்ஸ் நீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுனா, see for example, நீங்க இப்போ நீங்க மொபைல் சார்ஜ் பண்றீங்க, when you are using it up completely, you have a power bank. That power bank is your reserve self esteem. Okay. அது மாதிரி வச்சுக்கோங்க. Okay, super. Thank you. Yes. So reserve self esteem and then terror management theory. Then they move on to sociometer theory. Okay. Sociometer theory of it was proposed by one Mr. Leary and Baumeister. So sociometer theory என்னன்னா, the fundamental purpose of self esteem is to monitor the social inclusion and exclusion. That is the basic tenet of sociometer theory. இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, maintaining the social relationship is very much important to our well-being. So self-esteem actually is dependent on that. So that is what they say. Self-esteem actually plays an important role in maintaining the social relationship. So human survival was dependent on this close relationship with others. So இதுல வரப்பதான் the internal monitoring system அப்படின்னு ஒன்று சொல்றாங்க. அதாவது every human with a high self-esteem is equipped with an internal monitoring system which keeps on motivating him or her, and it helps them I mean ஏதாவது ஒரு தடங்கள் வரப்போ இல்ல வந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரப்போ, it helps them to rejuvenate and move forward with positivity. அதுதான் the internal monitoring system. It keeps on monitoring you, it keeps on warning you that your this situation is dangerous to your self-esteem. அப்படின்னு சொல்லிட்டு it keeps on redoing you. அதுதான், that is what that internal monitoring system. ஓகே, அது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொல்றேன். ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க. தட் இஸ் இப்போ வந்து ஒரு நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் தான், சம்திங் லைக் அந்த பவர் பேங்க் அந்த கான்செப்ட் தான். இப்போ வந்து ஒரு வண்டியில வந்து இப்போ அந்த ஃபியூயல் லெவல் இருக்கு இல்லையா, கார் டூ வீலர் விச் எவர் வெஹிக்கிள், there is something called a fuel level. Okay, when it goes down, when it kinds of dries up, it's a warning for you to go put the fuel, petrol போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு it's a warning. So in a similar way, self esteem வந்து கம்மியாகிறப்ப this internal system comes to play, and it projects you, it propels you to regain your self esteem. இப்போ நீங்க பசியா இருக்கப்ப, when you are hungry or when you have a thirsty mouth, your body tells you to go have food, drink water. Very much similar. That is the example given in our book. So this internal monitoring theory propels you to regain your self-esteem and move forward. Okay. By the text limb கூட சொல்லிப்பாங்க, that is, think about a time when you felt very good about yourself, a time when you felt very bad about yourself,
the odds are that good self feelings, whenever you are involved in good self feelings, it எங்க இருக்கும்னா when you receive praises, பாராட்டு வாங்கியிருக்கப்பயோ, when you receive claps, or when there was a moment of intimacy with your friend or lover and a shared activity. இந்த மாதிரி மொமெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா you might really have felt good about yourself, and you remember, you tend to remember that for a long time. Okay, and your worst feeling பார்த்தீங்கன்னா whenever you are ridiculed, socially you are ridiculed, when you are rejected, or there is a failed romance, or there is a moment of embarrassment or shame. All those things are your worst feelings. Okay, so self-esteem is highly sensitive to social inclusions and exclusions. இதுதான் அவங்க சொல்றேன். அந்த சோஷியல் மீடியா தெரியல, அந்த சோஷியல் இன்க்ளூஷன், சோஷியல் எக்ஸ்க்ளூஷன் சொல்றாங்க இல்லையா? இப்போ நான் சொன்னது அதுதான். அதாவது whenever people clap for you, whenever you are praised, that means you are included, socially accepted. And whenever you are rejected, whenever you are embarrassed in front of others, you are excluded, you are socially excluded. So in the delineation, that is what is called as sociometer theory. Okay, the Leary says that sociometer theory also goes on to say that it may be a sociometer of our traits, personal traits. That is especially those traits which are associated with high self-esteem, such as competence, likability, attractiveness, morality. அதாவது இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா traits associated with self-esteem, high self-esteem. So இந்த இடத்துலலாம் வந்து this meter plays a larger role. Okay, whenever there is a social acceptance, there is a need for social acceptance, the sociometer theory comes in handy. Okay, then they sketch a historical study. And the self-esteem theory வந்து ஒரு historical study மாதிரி சின்னதாக ரைட் பண்றாங்க. அதுல என்ன கொஸ்டின்னா, செல்ஃப் எஸ்டீம் மட்டும் போதுமா, ஒரு மனுஷனுக்கு செல்ஃப் எஸ்டீம் மட்டும் இருந்தா போதுமா, இஸ் செல்ஃப் எஸ்டீம் ஆல் யூ நீட் அப்படின்னு தான் அந்த கொஸ்டின். அந்த கொஸ்டின்ல வந்து ஒரு லாஸ்ட் 30 years கம்பைலேஷனா அவங்க வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஸ்டடி மாதிரி சொல்றாங்க. அது சிம்பிளா சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா they consider self-esteem as an individual variable. That is, it is considered as a very important variable, significant variable for individual and social problems. Okay, in the second phase la pathina self-esteem was considered as a symptom. Adhaadu nammaloda behavior kana symptom. See, earlier it was thought that if you have high self-esteem, that will shape your behavior. நீங்க நல்ல self-esteem நிறைய இருந்துச்சுன்னா you will be upright, you will be positive அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. But it was arrived that self-esteem is a symptom of a behavior. உங்க பிஹேவியர் வந்து நெடுக வந்து நல்லா இருந்துச்சுன்னா அதோட பை ப்ராடக்ட் தான் செல்ஃப் எஸ்டீம் அப்படின்றத அரைவ் பண்றாங்க. ஸோ இந்த பார்ட் இருக்குல்ல, தட் இஸ் as a symptomன்ற வரப்ப researchers actually encountered two major problems in differentiating the fact and fiction. அதாவது தியரியும் நடைமுறையும் பண்றப்ப ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் ஷார்ட் கமிங்ஸ் வராங்க. வாட் ஆர் ஷார்ட் கமிங்ஸ்னா, most findings show that benefits of self-esteem were based on correlation studies தான். அதாவது ரெண்டு தனி நபர்களையோ இல்ல ரெண்டு தனி இண்டிவிஜுவல் குரூப்ஸையோ தான் கம்பைன் பண்ணி தான் இந்த செல்ஃப் எஸ்டீம்க்கு அரைவ் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ they are based on correlation studies and not cause and effect. அதாவது நம்ம டிபிக்கல் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஸ்டடியில ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிளை ட்வீக் பண்ணி நம்ம அவுட்கம் அரைவ் பண்றோம் இல்லையா, காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட். அந்த மாதிரி கிடையாது செல்ஃப் எஸ்டீம் ஸ்டடிஸ். தே ஆர் ஒன்லி கார்லேஷனல் ஸ்டடிஸ். அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி செல்ஃப் எஸ்டீம் ஸ்டடிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா தி ஃபைனல் ரிசர்ச் தி ஃபைனல் அவுட்கம் இஸ் ஒன்லி அசஸ்ட் பேஸ்ட் ஆன் தி ரிப்போர்ட்ஸ் given by the self. அந்த இண்டிவிஜுவல் கொடுக்குற ரிப்போர்ட் வச்சு தான் அரைவ் பண்றோம். ஸோ வந்து அது எவ்வளவு கரெக்டா கொண்டுறது தெரியல. ஓகே, ஸோ it gradually came to be known that high self-esteem was largely unrelated to independently assessed social achievement. See, அந்த இன்ஸ்டன்ட்ல மேபி we may be happy, but over time அது ஒரு பெரிய மேட்டர் நம்ம நினைப்போம். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து தெரிய வருது. Then also
people with high self-esteem who are narcissistic. Narcissistic, can anybody say what is narcissism? Hi, sir. Narcissism means people who are always more selfish and thinks about Extremely only selfish. extremely selfish and doesn't have empathy for the people, even their own uh, blood relations or even a Yes, wife or anyone. They are much self-centered and too much selfish. They are worried only about their happiness. yes, And exactly. yeah. They are extremely self-centered. they அந்த ஒரு அவங்கள வந்து அட்மையர் பண்ணும், எல்லாருமே அவங்கள தான் அட்மையர் பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு ஃபேன்சி ரொம்ப இருக்கும். அண்ட் லேக் ஆஃப் கம்ப்ளீட் எம்பத்தி. That is what is called as narcissism. Okay, even narcissist people are actually, they have high self-esteem. ஆனா it was found that narcissistic people who have high self-esteem are prone to violence. See, once a person involves in violence, ultimately they'll end up spoiling their well-being and the social well-being. ஓகே, ஸோ அந்த அதாவது நம்ம முதல்ல அசியூம் பண்ணோம் இல்லையா, ஹை செல்ஃப் எஸ்டீம் இருந்தா அவங்களுக்கு வெல்பீயிங்க்கு அதை டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் முதல்ல அசியூம் பண்ற அந்த அசம்ஷன் தப்புன்ற கன்க்ளூஷனுக்கு வராங்க. ஓகே, நார்சிஸ்டிக் பீப்புள் ஆர் ஆல்சோ பீப்புள் ஆஃப் ஹை செல்ஃப் எஸ்டீம். ஸோ the bottom line of this இந்த பாமிஸ்டர் தியரியில பாத்தீங்கன்னா is that low self-esteem did not appear to underlie most social problems, and benefits of high self-esteem were not backed by objective evidence. அதாவது லோ செல்ஃப்-எஸ்டீம் இருக்கவங்களால தான் சொசைட்டில ப்ராப்ளம்லாம் வருது அப்படின்றதுக்கு எந்த ப்ரூஃபும் கிடையாது. அதே சமயத்துல ஹை செல்ஃப்-எஸ்டீம் இருக்கவங்க வந்து அவங்க ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க, their well-being is good அப்படின்றதுக்கு there is no objective evidence. Okay, so that is why they arrive that self-esteem is a symptom of behavior and not a cause. So finally வந்து அந்த ஹிஸ்டரியில பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஃபேஸ் வந்து contingent self-esteem. அதாவது it is the basis of esteem that matters. It is not the level of esteem that is important, that is of importance, but the basis. எதனால வந்து somebody is feeling good about themselves, that is important அப்படின்றது அந்த கண்டிஜென்சி செல்ஃப் கண்டிஜென்சி மாடல். ஓகே, அதுக்கு shall I put one example? yes. ஆக்சுவலி சொன்ன மாதிரி இப்போ அதாவது அம்மா கொடுக்குற லவ் வச்சு அதை போட்டிருக்காங்க. ஸோ அம்மா கொடுக்குற லவ் வந்து நேச்சுரல் லவ். ஸோ அதனால உங்களோட செல்ஃப் எஸ்டீம் வந்து ஹையா வரும். வேற அது எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, நீங்க இந்த அபூர்வ சகோதரர்கள் படம் பார்த்திருக்கீங்களா? Yes sir. யா, கமல் ஃபில்ம் அது ஆக்சுவலா. ஸோ அது எப்படின்னா, அதுல வந்து ஒரு குள்ள கமல் இருப்பாரு, ஒரு நார்மல் கமல் இருப்பாரு. ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சீன் வரும். என்னன்னா, குள்ள கமலோட தான் அவங்க அம்மா இருப்பாங்க. அப்போ என்ன ஆகும்னா, ஒரு ஆக்சுவலா குள்ள கமல் வந்து ஒரு ப்ரப்போசல் கொடுக்கறதுக்காக அவங்க ஒரு ஹீரோயின்ட்ட போவாரு. அவர் ப்ரொபோசல் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து ஆக்சுவலா இன்னொரு தர வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுவாங்க, இவர் தான் என்னோட ஃபியான்சி அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அப்போ அவங்க அம்மா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அவங்க அம்மாவுக்கு இதெல்லாம் தெரியாது. அவங்க அம்மா கிட்ட வந்து அவங்க ப்ரொபோசல் கொடுக்கறதுக்கு போகும்போது அவங்க அம்மா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஏன் புள்ள மாதிரி உங்க புள்ள ஒன்றும் குள்ளமா இல்லையே, அவங்க வந்து நல்ல நார்மல் பீப்புள் மாதிரி தானே இருக்காரு, என் பையன் மாதிரி குள்ளமா இருந்தா கூட நீங்க வந்து அவரை ரிஜெக்ட் பண்றதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. இதுல என்ன ஆகும்னா, இந்த செல்ஃப் எஸ்டீம் வந்து இந்த அவனோட பையனோட செல்ஃப் எஸ்டீம் வந்து அவங்க அம்மாவே வந்து குறைச்சிடுறாங்க. சரிங்களா? ஸோ இதுதான் கன்சிடரிங் த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் த நார்மல் பீப்புள். ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ இதுதான் கண்டிஞ்சன்ட்
செல்ஃப் எஸ்டீமோட இது எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கம்பேரிங் த ஸ்டாண்டர்ட் வச்சு நீங்க செல்ஃப் எஸ்டீமை குறைக்கிறது, சரிங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து இதை நீங்க அந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அந்த சீனை வந்து நீங்க ரீக்ரியேட் பண்ணீங்கன்னா தெரியும். ஸோ அவங்க பையனுக்கே வந்து அவங்க அம்மாவே வந்து அவங்க செல்ஃப் எஸ்டீமை குறைக்கிறது. ஸோ அவங்களோட நார்மல் லவ் வந்து அதை வந்து அதுவே வந்து அவங்களோட செல்ஃப் எஸ்டீமை குறைக்கிற மாதிரி, அதுதான் கண்டின்ஜென்ட் செல்ஃப் எஸ்டீம்னு வர்றது. நீங்க அது இன்னொரு வாட்டி படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். ஸோ இது எக்ஸாம்பிள் மேட்ச் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்க. தட்ஸ் இட் சார். Hope I am able to explain it. Yes. Yeah. அதுல சொல்லும் போது அதாவது there's a statement in the text. See, for example, getting a C in a college class may be major blow to individuals with an academic competence. அதாவது academic competence based self worth. அதாவது நான் நல்லா படிச்சேன், நல்லா மார்க் வாங்குவேன், என்ன நல்லா அக்னாலஜ் பண்ணோம், இப்படி நினைக்கிறவங்களுக்கு ஒரு C grade வாங்கினா that will be a major blow for them. But காலேஜ் படிக்கிறப்ப வந்து எனக்கு வந்து நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேணும், எனக்கு வந்து நான் வந்து எல்லா கூடயும் ஹாப்பியா இருக்கணும், ஐ நீட் டு பிக் அப் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ், இப்படி நினைக்கிறவங்களுக்கு கெட்டிங் எ சி மே நாட் பாதர் மச் ஃபார் தம். ஓகே, ஸோ இதை அரைவ் பண்றாங்க, இதுல இருந்து பிக்கப் பண்றாங்க. எஸ், புக் எக்ஸாம்பிள் இது. எஸ், அவங்க வந்து எஜுகேஷன் அகாடமிக்ஸை பத்தி பெருசா அவங்க வந்து கவலைப்பட மாட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து சி கிடைச்சாலே போதும், தட் இஸ் மோர் தென் ஹாப்பி. ஸோ அது மாதிரி. எஸ் சார். ஸோ Crocker is again a psychologist. He says that thinking of self-worth only in terms of level is a oversimplified view of the self-contingency. So அதனால வந்து the basis of esteem தான் matters more அப்படின்னு அவர் சொல்றாங்க. So this is where they give the definition. A contingency of self-worth is a domain or category of outcomes on which a person has put his or her self-esteem, so that a person's view of his or her self-value or worth depends on perceived successes or failures or adherence to set standards in the domain. This is standard definition. You will understand that better when you read. So இதுல வந்து சில அட்டாச்மெண்ட்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல. தட் இஸ் people who are very fond of appearance, looking good, they tend to spend more time in grooming themselves, shopping, partying, இந்த மாதிரி தான் அவங்களோட ஆக்டிவிட்டி இருக்கும். People whose self-esteem is based on religion, they party less, they pray more, they go to religious places. அதே மாதிரி அகாடமிக் கம்பெட்டன்ஸ்ல பேஸ் பண்ணி செல்ஃப்-எஸ்டீம் இருக்குன்னா, they for them passing a graduate school, getting degrees, getting good recognition based on academics, that is more important for them. So self-contingency model actually suggests that social problems may be linked less to the level of global self-esteem and more to the source of self-esteem. School failure, drug abuse, violence, all these social problems இல்லையா, இதெல்லாம் வந்து ஒரு யூனிவர்சல் சோஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ், குளோபல் ப்ராப்ளம்ஸ் கிடையாது, அந்த இண்டிவிஜுவலோட ப்ராப்ளம்ஸ் தான். ஸோ செல்ஃப் எஸ்டீம் ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுனால தான் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க செல்ஃப் கண்டின்ஜென்சி தியரிஸ்ட். ஸோ செல்ஃப் எஸ்டீம் இஸ் நாட் அ மேஜர் காஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரைவ் பண்றாங்க. ஸோ கண்டின்ஜென்சி ஆஃப் செல்ஃப் வர்த் may be central to study of many individual and social problem behaviors. Okay, so this is where we move on to the dark side of self-esteem. அவங்க வந்து இந்த that is Crocker and group of scientists வந்து they make a distinction between the global and the contingent self-esteem. அதுல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, not all forms of positive self-image are beneficial. Okay, so they try to differentiate between a contingent and a non-contingent self-esteem. Carl Rogers, you might have recalled, he has theorized many things in psychology. Carl Rogers says that the value of unconditional positive regard as basis for parents' life for children, that is unconditional. அதாவது அன்கண்டிஷனல் என்ன சொல்றேன்னா, irrespective of what you are, நீ வந்து பாடத்துல நிறைய மார்க் வாங்கினாலும் சரி, கம்மி வாங்கினாலும் சரி,
நீ என்ன செஞ்சாலும் யூ ஆர் மை சைல்ட், ஐ லவ் யூ மோர், வி ஆர் ஆல் ஹியர். திஸ் இஸ் அன்கண்டிஷனல் லவ். வெரஸ் கண்டிஷனல் லவ்னா என்னன்னா, அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் நான் படத்துலேருந்து வரதான் எனக்கு கரெக்டுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த அஜித் ஒரு படத்துல இருப்பாரு, அதாவது அவர் மதுரையில் இருப்பாரு, அஜித் அண்ட் நயன்தாரா. ஐ எம் புவர் அட் ரிமெம்பரிங் மூவி நேம்ஸ். Ajit and Nayanthara, they'll be in Madurai. Nayanthara will become a billionaire or businesswoman and she moved to Mumbai. I forgot that. Viswasam. Okay, man. இந்த ஸ்டோரி மட்டும் தான் ஞாபகம் இருக்கு. அதுல இருந்து என்னன்னா, அந்த கஜபதி கேரக்டர் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் தி கைண்ட் ஆஃப் வில்லன் கேரக்டர். அவர் வந்து அவரோட சைல்ட வந்து எப்படி சொல்லிப்பானா, நீ ஜெய், நீ யூ பிகம் விக்டோரியஸ், அப்பதான் நீ என் பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொண்ணை பையனும், ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர். அதாவது கண்டிஷனல், தட் இஸ் கால்ட் கண்டிஷனல் லவ். நீங்க செஞ்சாலும் அந்த பொண்ணு அத்லெட், அவங்க அத வின் பண்ணி ஆகணும்னு ஃபோர்ஸ் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் a typical example of a conditional love. இத செஞ்சாதான் you will get love, you will get my concentration அப்படின்னு சொல்றது அந்த conditional love. Okay, so what this conditional love does is it continuously creates an insecurity for the child, because the child feels that love can be withdrawn whenever conditions of worth are not fulfilled. Again, இது அழகா அந்த படத்துல ஆக்சுவலி காமிச்சிருப்பாங்க, அந்த குழந்தை எப்படி ஃபீல் பண்றதுல காமிச்சிருப்பாங்க. And finally Ajit also, he tries to convince and counsel that person also, Kajapati also. So Rogers argues that people whose self-worth is continual source of insecurity for a child, because love can be withdrawn whenever conditions of worth are not fulfilled. So on the people whose self-worth is contingent on meeting external standards are likely to have a very delicate and unstable self-esteem. Okay, இதுதான் அந்த contingent non-contingentல சொல்றது. Non-contingent self-esteemல என்ன சொல்றாங்கன்னா, whose self-esteem is based on external factors, which is not unconditional. They tend to have a very, very delicate unstable self-esteem. This is what we call as that stable versus unstable self-esteem, right? So contingent self-esteem la vandu enna agudna, it creates a lot of negative emotions such as guilt, conflict, internally we feel pressurized, anxiety, nervousness, adellame varum. So ultimately enna aguna, it leads to an unstable self-esteem, poor coping after failure. தோத்தா அவங்களால தாங்கவே முடியாது. At some point we'll be discussing suicide also in this chapter. அவங்களால they cannot cope up at all. There is very defensive mechanism ரொம்ப போரா இருக்கும் அவங்களுக்கு, and they'll easily fall into depression. இதெல்லாம் வந்து will happen when there is a continuous self-esteem. So how to they go about pursuing self-esteem? Pursuing self-esteem ல போகும்போது ஒரு 5-6 விஷயம் சொல்றாங்க. I just summarize that. People who pursue self-esteem as the most important, அதாவது அவங்களோட இயல்பான திறமையை தாண்டி, அவங்களோட social conditionsல அவங்க எப்படி இருக்காங்க அதெல்லாம் தாண்டி, single motto in life is to have a high self-esteem அப்படின்னு போறாங்க இல்லையா. This is very much parallel to materialism. நம்மளோட 9th chapterல படிப்போம், what is materialismன்றத படிப்போம். மெட்டீரியலிசம்னா மணி, பவர், that alone matters. அதான் சிம்பிளி புட், அதான் மெட்டீரியலிசம். எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவா சார்? எஸ் எஸ். யா, அண்ணாமலை மூவி பாத்தீங்களா? அண்ணாமலை மூவில அவர் ஃப்ரெண்ட் வந்து அவரை இன்சல்ட் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரஜினி ஓடி வில் டூ இஸ், அவரு சந்திரபாபு, அவன் பேர் என்ன, ஃப்ரெண்டு பேர் மறந்துட்டேன், சரத்பாபு. சரத்பாபு வந்து ஓவர்டேக் பண்ணி ஒரே பாட்டுல வந்து இவரு வந்து பணக்காரன் ஆவாரு, ஒரு பொசிஷனுக்கு வர்ற மாதிரி காமிப்பாங்க. ஒரு செல்ஃப் அவரோட இது, ஐ மீன், ஹலோ, எஸ் எஸ், யூ ஆர் ஆடிபிள். யா, ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப், அவரோட இன்ஃபேக்ட் அவரு ஃபேமிலி இத கூட அவரு
கண்டுக்க மாட்டாரு. ஆக்சுவலா ஒய்ஃப் எல்லாத்தையுமே அவங்க அம்மாவை ஒரே மோட்டோ வந்து லைக் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த சேர்லாம் மூவ் ஆகிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த அதே அசோசியேஷன் பிரசிடென்ட் மாதிரி வந்து உட்காருவாரு. ஸோ ஹி in on the way of getting a high self esteem, he loses his friend, he loses his family life அப்படின்ற மாதிரி காமிப்பாங்க. ஸோ that kind of will match, sir. Yes, sir. Many examples. Even ரீசனா கூட ஒரு லக்கி பாஸ்கர், if I remember right, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் நிறைய பணம் சம்பாதிக்குன்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா சம்பாதிச்சுட்டே இருப்பாரு. ஈவன் his wife will lose peace. அவங்க அப்பா இது பண்ணுவாங்க, பையன் எல்லாருமே வந்து they'll ignore him, they'll keep him distant. So that is what happens. Material happiness, that is pursuing self-esteem as a single motive in life, what happens is it will not yield happiness. It may interfere with your fulfillment of your basic needs that are actually the foundations of health. So ultimately என்ன ஆகும்னா அந்த பர்சூட்ல என்ன ஆகும்னா நம்மளோட பிரைமரி ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த நீட்ஸை கூட நம்ம புறந்தள்ளிட்டு we ignore our primary needs and நம்ம ஒரு பின்னாடியே ஓடிட்டே இருப்போம். Ultimately our happiness takes a beating, and ironically even our self-esteem will be undermined in the process. At some point that will also be heavily damaged. அதான் சொல்றாங்க pursuing of self-esteem alone as a mottoன்றப்ப இந்த பிரச்சனை வரும். Then they say about ஒரு அதாவது இப்போ சின்ன பசங்க படிச்சுக்கிறாங்க இல்லையா, நம்ம our parents in many of our schools they put them in lots of classes, lots of tuitions, which they may not actually enjoy, but they only want to be acknowledging the class or acknowledge the school that they are number one in this அப்படின்னு சொல்லிட்டு அததான் அவங்க அந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லிருப்பாங்க. That is, they select the classes that only increase the grades. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா சார், இப்போ ஆலன் கிளாஸஸ்னு ஒன்னு இருக்கு. எஸ், what they do is correct, அவங்க வந்து only they coach for NEET and JEE அத மாதிரி மட்டும் தான் they will coach it. நார்மல் அவங்களோட ஸ்கூலிங் லைஃபே வந்து they will coach for this maths, physics, chemistry அந்த மெயின் சப்ஜெக்ட் மட்டும், அந்த பயாலஜி இந்த மெயின் சப்ஜெக்ட் மட்டும் to score marks in NEET அதுக்கு மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ they don't have to come to the school. நார்மல் ஸ்கூலிங்கே இருக்காது அவங்களுக்கு. So they will only focus on this primary subject, and whereas they don't get into school, they have to leave their friends, they have to leave the regular schooling kind of இது எதுவுமே இருக்காது. So as you said, correct, so they will lose in getting academics marks, high self esteem marks வாங்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்டு they will lose everything which gives them social well-being. Yeah. Yes, sir. And additionally என்ன poor performance in our SAR சொன்ன example அது அலனிலே பாத்தீங்கன்னா poor performance, and when there is a criticism in our performance, that will again lead that will be we take it as a threat to our self-esteem, and instead of accepting as a feedback, useful feedback to improve ourselves, we'll be considering that as a threat to our self-esteem. So the net result of all these will what happens will our competence will be sacrificed in the process. So this is why self-esteem endangers competence அப்படின்றத சொல்றாங்க. Then similar logic is also applied in the self-esteem to disruptions in the in our ability to fulfill needs for autonomy and belongingness. Okay, அதாவது we are free or என்ன சொல்றது, இப்ப சார் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் தான் அண்ணாமலை, அதெல்லாம் தான் நம்மளோட பிலாங்கிங், நம்மளோட சரௌண்டிங்கே வந்து நம்ம உதாசீனப்படுத்தி இக்னோர் பண்ணிட்டு we'll go about doing something else.
So like materialism, what happens is seeking self-esteem for its own sake may actually decrease the well-being by diverting us from more important needs, basic needs. அதுலேருந்து நம்மளை டைவர்ட் பண்ணி it will hamper our well-being that way. So self-esteem actually it is a predator variable with low self-esteem linked to an unhealthier lifestyle and high self-esteem to a healthier lifestyle. இப்படி ஒரு ஸ்டடி இருக்கு. இதை பேஸ் பண்ணி இந்த தியரியை பேஸ் பண்ணி தான் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் எஸ்டீம் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் ஹெல்த் அண்ட் ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ நாள் அசீவ் பண்ணோம். ஸோ அதெல்லாம் அடிப்படுது, இந்த பர்டிகுலர் ப்ராக்டிகல் எக்ஸாம்பிள்ஸ்னால அடிப்படுது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் அபவுட் பர்சூவிங் செல்ஃப் எஸ்டீம். தென் தே டிஸ்கஸ் சம்திங் கால் பர்சனல் செல்ஃப் கண்ட்ரோல். அதாவது மேடம் யூ கேன் கோ டு தி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். See, there are many okay, this is about prior to optimism pessimism chinnada self control பத்தி சொல்லிறேன். That is, there are many prominent theories like the self efficacy theory, self determination theory, control theory. There are many theories which talks about the control, the importance of control in an individual's life. அதாவது I should feel that I'm in control of my life. நான் வந்து ஒரு I should not be feeling like a puppet. Okay, I should feel in control of my life. Only then that will cause happiness for me. Otherwise, or scare or unknown kind of threat irkamari I will feel. So that is why control is important for happiness. Okay, so the importance of belief in personal control is can also be reinforced by theories of depression, where when they feel that there is a loss of control, they tend to develop emotional problems and ultimately they become depressed. Okay, they lose their confidence. அந்த ஸ்டேட்டுக்கு பேர் அந்த learned helplessness சொல்றாங்க. அதாவது in spite of they maybe they being accused, they feel that they are unimportant, helpless, hopeless and ஒரு stressful life இருக்கு அவங்களுக்கு. They develop people who feel that they are not in control. Okay, so that is why control is very much important for them. So these depressed individuals tend to believe that they have little control over the negative emotions or the situation which caused them. So a sense of control and personal empowerment has been related to a variety of positive health and well-being outcomes. So this is about personal control. Now we come to optimism and pessimism. ஆப்டிமிசம் பெசிமிசம் பற்றி நான் சொல்ல தேவையில்லை, எல்லாருக்குமே தெரியும். வாட் இஸ் ஆப்டிமிசம், வாட் இஸ் பெசிமிசம் ஒரே எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்லலாம். ஈவன் டெக்ஸ்ட் தட் இஸ் டிஸ்கஸ்ட், ஒரு 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 டம்ளரில் பாதி தண்ணி வச்சுட்டு இஃப் யூ ஆர் ஆஸ்கிங் த கொஸ்டின் இஸ் த கிளாஸ் half empty or half full அப்படின்னு கேட்டால் your answer tells you if you are optimistic or pessimistic. ஓகே, ஸோ இந்த ஆப்டிமிசத்தில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் பார்க்குறோம். அது வந்து ஒரு 2-3 டைப்ஸ் இருக்கு. Now you can go to the next slide. This is a typical character of an optimist and a pessimist. You can just go through. இதுல வந்து என்னன்னா ஒரு the way that people explain certain events, அது that proves that they are optimistic அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. That is called as explanatory style optimism. அது வரும், பின்னாடி வரும். I just tell that, but prior to that I'll just quickly run. அதாவது studies show that positive and negative expectations of the future, அதாவது எனக்கு என்ன ஆகும், என்னோட ஃபேமிலிக்கு என்ன ஆகும், என்னோட சொசைட்டிக்கு என்ன ஆகும், நான் போட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல என்ன ஆகும். ஸோ this expectation about the future ultimately determines their happiness. It tells them how whether they are optimistic or pessimistic அப்படின்னு சொல்றாங்க. So optimistic as an they develop two approaches to this optimism. அதாவது individual trait and an explanatory style. Individual trait and an explanatory style. Okay, it basically it tries to describe how people interpret the causes of bad events in their lives. ஸோ அதை வச்சு தான் வந்து
whether the concerned individual is more optimistic or pessimistic அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரைவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. Also, we will also cover why in certain situations optimism is not beneficial அப்படின்றதையும் பார்ப்போம். And the defensive optimism, unrealistic optimism, தேவையில்லாத ஆப்டிமிசம்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் கூட பார்ப்போம். ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் டிஸ்பொசிஷனல் ஆப்டிமிசம். டிஸ்பொசிஷனல் ஆப்டிமிசம்னா சிம்பிளா சொல்றதுன்னா உலகத்துல எல்லாமே நல்லது மட்டும் தான் நடக்கும், இனி வரும் காலங்கள்ல எல்லாமே நல்லது மட்டும் தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றதுதான் dispositional optimism. That is a global expectation that the future will bring lot of plenty of good things and very very few bad things. This is what is the dispositional optimism. It was termed by Schreyer and Carver. Okay. Whereas pessimism is an opposite expectation that future will have more bad than good outcomes. So optimists are confident that they can achieve their goals, while pessimists doubt their ability. I think this can be encapsulated in Einstein's quote. Or சொல்லுவார் ஒரு இடத்துல, the world is full of skillful people who are doubtful about their abilities and fools who are so sure of themselves அப்படின்னு சொல்லுவார் ஒரு இடத்துல. ஸோ அதான், that is what this theory says. ஸோ இங்கே சொல்லும் போது தான் வந்து ஒரு டெஸ்ட் ஒன்று பற்றி சொல்றாங்க, தட் இஸ் LOT, தட் இஸ் லைஃப் ஓரியன்டேஷன் டெஸ்ட். சாரி டு இன்டரப்ட். அந்த சேயிங் திரும்பி இன்னொரு தடவை சொல்லுங்களேன், ஜஸ்ட் எனக்கு தெரியாது, ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஐ ஷேர் மேம். அதாவது என்னன்னா, வேர்ல்ட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் skillful, highly efficient people who are doubtful, and fools who are very fools, and criminals who are so sure of themselves அப்படின்னு சொல்றாரு. இல்ல ஓகே, I share the quote later. ஓகே. So இதுல வந்து அந்த செல்ஃப் ரெகுலேஷன் மாடல், தட் இஸ் Schreyer and Carver, actually they say that self-regulated actions are actually aimed at achievement of the personal goals. That is important. That is, expectations and confidence become important when people face challenges and obstacles to achieving our goals. That is important. அதுதான் அவங்க சொல்ற அந்த self-regulation model. இதில் தான் they discuss something called self-mastery, self-esteem, அதெல்லாம் அவங்க டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. So an optimistic attitude plays significant dividends in individual health and happiness, particularly when people face difficult life challenges. Okay, so this is where optimism proves beneficial, right? So optimism and well-being. Dispositional optimism வந்து ஒரு, அதாவது where it is useful அப்படின்னு சொல்றதுன்னா, அதாவது dispositional optimismனா the future is full of good things அப்படின்றது. where it is usefulனா, whenever there is a distress, நான் முன்னாடியே டிஸ்கஸ் பண்றேன், பாசிட்டிவ் சைக்காலஜி ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்றப்ப சொல்லிருப்பேன். அதாவது when people face war, when people face really challenging situations in life, அதுக்கப்புறம் how they come up, அங்கதான் அந்த ரெசிலியன்ஸ்ன்றதை டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க. how they come up and how they become successful அப்படின்றதுக்கு அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம், அந்த ரெசிலியன்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஸோ dispositional optimism is very much important when as far as resilience is concerned. Whenever you face distress in an impending danger, this dispositional optimism comes in handy. Okay, now we move on to coping distress. அதாவது coping, அந்த கஷ்டம் இருக்கு இல்லையா அந்த காலத்துல, how we cope up with that situation. And we also discuss about transitions in life. Okay, so for example சொல்றாங்க, that is when a woman actually bears the first child, that is a major transition compared to her previous life so far. So up to that point, actually it is psychologists say that a childbirth actually may lead to depression also. So an optimistic attitude at that point of time is very much important. அது வந்து it gives them resistance to that postpartum depression.
optimistic in அந்த டைம்ல ஆப்டிமிஸ்டிக் பீப்புள்னா they report fewer depressive symptoms both during the pregnancy and during the postpartum period compared to pessimistic women. And also optimistic women, they are less anxious and they are able to maintain a more positive outlook. Okay, this is the example discussed in our text. And similar examples, people undergoing bypass surgeries, people getting treatment for breast cancers, or அந்த ரொம்ப லைஃப் த்ரெட்டனிங் சிச்சுவேஷன்ஸ், லைஃப் த்ரெட்டனிங் டிசீசஸ், அதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்றாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. இன் ஆல் தீஸ் சிச்சுவேஷன்ஸ் ஹவு பீப்புள் கோப் அப், ஹவு பீப்புள் கோ த்ரூ த டிரான்சிஷன்ஸ் அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. அண்ட் ஆல்சோ ஆப்டிமிசம் நாட் டு தட் இண்டிவிஜுவல் அலோன் பட் டு தி பர்சன்ஸ், தட் இஸ் ஃபேமிலி ஆல்சோ, பீப்புள் ஹூ ஆர் அரௌண்ட் தம். ஹவு இஃப் தட் இண்டிவிஜுவல் இஸ் ஆப்டிமிஸ்டிக், இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ்ல ஹவு இட் ஹெல்ப்ஸ் தி ஃபேமிலி ஆல்சோ அப்படின்றதையும் டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. ஓகே, இதுல இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றது பாத்தீங்கன்னா டிரான்சிஷன் ஃப்ரம் ஸ்கூல் டு காலேஜ், அதிகமாக டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. There's something called Aspinwall and Taylor. They are again theorists. They examine three individual difference variables as potential predictors of successful adaptation. So far they are discussing how people cope up with these transitions and distress, and in the adaptation la முக்கியமான ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they are theorizing. அதுல வந்து மூணு முக்கியமானது என்னன்னா செல்ஃப் எஸ்டீம், பர்சீவ்ட் கண்ட்ரோல் அண்ட் ஆப்டிமிசம். இதுல இவங்க அரைவ் பண்றது என்னன்னா மோர் தேன் தி எஸ்டீம் அண்ட் கண்ட்ரோல் பார்ட், ஆப்டிமிசம் இஸ் ஆஃப் பேரமௌண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரைவ் பண்றாங்க. அது சொல்லும்போது என்னன்னா college freshers, they were assessed with this LOT, that is on the life orientation test. அது வந்து அவங்க they were subjected to that LOT. Okay, இது வரும் மேடம். இந்த லைக் இது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தேவைப்படும். at that time I will need this slide. அதாவது what happened, 676 college freshers where they were assessed for measuring the self-esteem, personal control and optimism. So 3 months into their college, the same students completed 4 measures related to college adjustment, responding to various questions asked in the LOT. Okay, அதுல என்ன ரிசல்ட்ஸ் வருதுன்னா காலேஜ் அட்மிஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஆப்டிமிசம் மட்டும்தான் அப்படின்றத அரைவ் பண்றாங்க, மோர் தென் செல்ஃப் எஸ்டீம் ஆர் பர்சீவ் கண்ட்ரோல். ஸோ அதுல வந்து ரெண்டு இருக்கு, தட் இஸ் அவாய்டன்ஸ் அப்ரோச் அண்ட் கன்ஃபரண்டேஷன் அப்ரோச். அதாவது whenever they follow that avoidance approach, the benefits of self-esteem and personal control were diminished, அதாவது they were reduced. In contrast, optimism was directly related to the measures of successful college adjustment and more effective active coping. Okay, so compared to pessimists, many theorists actually found that people with an optimistic attitude have a better health, mental and physical health. So they are less likely to suffer from depression, anxiety, and they tend to take care of themselves better. They don't smoke, they don't indulge in alcohol, they have a healthy diet, they exercise, all these things. So optimistic people who suffer from chronic illness such as arthritis, asthma, what they found is they maintain a more positive daily mood compared to less optimistic people. This is the same with bypass surgery also. Okay, so the cumulative effects of optimism, of an optimistic attitude, it will actually increase our longevity, our life expectancy becomes more. அப்படின்றத அரைவ் பண்றாங்க. This is about our
that is ரெண்டு இதுவா சொன்னோம் இல்லையா, individual disposition and explanatory style. So far disposition, optimism and well-being, coping with distress, all these are about individuals. ஒரு இண்டிவிஜுவலா உங்க ஸ்லைட்ஸ் மாறவே இல்லையே. ஆப்டிமிஸ்டிக், பெசிமிஸ்ட், ஆப்டிமிஸ்டோட தான் நிக்குது. இல்ல ஸ்லைடே போடல. ஓகே ஃபைன். நீங்க படிச்சீங்க ஒரு கம்ப்ளீட் தியரி only. Okay even otherwise you are very clear. Yeah. Then now we move on to explanatory style. So in the explanatory style பாத்தீங்கன்னா அதாவது people are asked to explain why bad things happen. The சொன்ன distress and all this bad things நடக்கிறப்ப after the post that they were asked to explain why those things happen. And Seligman, our father of this positive psychology, he actually says that thinking patterns of these depressive individuals who underwent this distress, அவங்க எப்படி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க, how they evolve to describe the difference between optimistic and pessimistic interpretation of bad life differences, that ultimately shape them in the future அப்படின்றத சொல்றாரு. அதுலதான் சொல்லும் போது தான் இந்த ஸ்டேபிள் காசஸ், அன்ஸ்டேபிள் காசஸ், அதாவது இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்லைட்ல அதுக்காக நான் சொன்னது, அதாவது ஸ்டேபிள் அன்ஸ்டேபிள். அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸாம் நடக்குது, ஒரு டெஸ்ட் நடக்குது, அந்த டெஸ்ட்ல பேடா பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்கன்னு வைங்களேன். ஒரு மேக்ஸ் டெஸ்ட், அதான் நம்ம டெக்ஸ்ட்ல டிஸ்கஸ் பண்ற எக்ஸாம்பிள், ஒரு மேக்ஸ் டெஸ்ட் அட்டெம்ட் பண்றாங்க. ஸோ அந்த ஸ்டேபிள் காஸ்ட்னா என்னன்னா, these are pessimists actually. Stable costs, அவங்க வந்து they say that I'm not good at maths at all and I'm a very bad test taker அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. அதாவது அப்படின்னா என்னன்னா, that the causes they are saying, the way they are explaining, it is stable. That is improvement is rarely possible for them. Whereas optimists பாத்தீங்கன்னா, they say that it is a temporary thing. இந்த தடவை நான் சரியா பண்ணல, அடுத்த நாள் சரியா பண்ணிடுவேன். ஆர் இப்போ எனக்கு வந்து இந்த தடவை எனக்கு வந்து ப்ரொஃபஸர் சரியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல, அதனால புரியல, அதனால சரியா பண்ணல, நெக்ஸ்ட் டைம் ஐ டூ இட் பெட்டர் அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க. ஸோ தி ஆட்டிடியூட் டு தட் ப்ராப்ளம் தட் ஷேப்ஸ் தெம் இன் த ஃபியூச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த எக்ஸ்பிளேட்டரி ஸ்டைல வந்து சுலைமான், யூ வாண்ட் டு சே சம்திங் ஹியர்? இல்ல சார், யூ கேன் கேரி ஆன். Just now I reached. Yeah, you can carry on. Yeah. So in the explanatory style பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமா அசஸ் பண்றாங்க. These two types are called as ASQ. That is, madam, I think I have typed it somewhere. Next slide போங்க madam. Next one. This is I think I've all discussed all this, no? Dispersion, optimism will be all these individual parts I've discussed. Next slide. This is the explanatory style. Okay. Okay, இது எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு நிமிஷம் மேடம், ஒரு 2 ஸ்லைட்ஸ் முன்னாடி போங்களேன். Yeah, this one. See, இதுதான் நான் சொன்னது. அந்த வந்து whenever they have a bad experience, optimist பாத்தீங்கன்னா they tend to say that this will pass. This is only a small thing. It can be corrected, it can be rectified. It has very little to do with me as an individual. இது மத்த ரீசன்ஸ்னால அப்படி ஆயிடுச்சு, பட் it will be changed அப்படின்ற ஆட்டிடியூட் இருக்கும். வேற இந்த பெசிமிஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா, ஓகே நான் அப்படிதான், நான் இப்படிதான் இருக்க போறேன், மை ஹோல் லைஃப் will be like this அப்படின்னு நினைக்கிறது. ஸோ அதுதான் இந்த ஸ்லைட் ஆக்சுவலா. சேம் இன்சிடென்ட் பட் டிஃப்ரெண்ட் கன்க்ளூஷன்ஸ், how they view life, how they view that problem. That is about the slide. Go on to the explanatory style. The previous one, yeah. So in the explanatory style, the stable cause and unstable cause. இப்போ நான் சொன்னது the stable cause, unstable cause, and they also talk about the global and specific causes. Global and specific cause I will just explain through the discussion. I will just explain. இதுல அந்த அசஸ் பண்றது ரெண்டு வகை. That is attributional style questionnaires and content analysis of verbatim explanations.
ASQ and CAVE. ASQ was given by Peterson and the CAVE was given by Seligman, Martin Seligman and Bettels. Okay, the ASQ it actually gives a brief description of 6 negative and 6 positive events. And the questionnaire 6 case study 6 positive events and 6 negative events. So people were asked to imagine each situation and what happened to them, what they feel. இதை வந்து அவங்க அசஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதில் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் ஈவெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா யுவர் வைஃப் ஆர் யுவர் ஃப்ரெண்ட் ஹேஸ் பீன் ட்ரீட்டிங் யூ மோர் லவ்விங்லி. இதான் சுச்சுவேஷன், பாசிட்டிவ் சுச்சுவேஷன். நெகட்டிவ் ஈவெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூ மீட் அ ஃப்ரெண்ட் ஹூ ஆக்ட்ஸ் ஹாஸ்டைலி டுவர்ட்ஸ் யூ, வெரி ஒரு எனிமி மாதிரி பிஹேவ் பண்றாங்க. ஸோ இதுதான் அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் த ஈவெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 6 பாசிட்டிவ் ஈவெண்ட் 6 நெகட்டிவ் ஈவெண்ட் கொடுத்து they were asked to fictionize, they were asked to imagine. Okay, then people were then asked to describe the one major cause of each event and to rate each cause on external, internal, stable, unstable, global specific dimensions. So other questions were asked like was the cause something about you or about the situation, internal or external? Was the cause a permanent aspect of life or a temporary situation, stable or unstable? Or was the cause of life about your personality generally or limited to this particular case alone, global or specific? So in the aspects la question கேக்குறதா அந்த ASQ, attributional style questionnaires. Okay, whereas for CAVE measures la enna they were asked to write essays on the situations imagine பண்ணிட்டு they were asked to write essays, autobiographies, theory, therapy, transcript, இத மாதிரி எழுத சொல்றது, டைரி என்ட்ரி ஆர் இன்டர்வியூ மாதிரி அது மாதிரி எழுத சொல்றது. அதை எழுத சொல்லிட்டு based on that writing, based on what the individual writes, அதை அசஸ் பண்ணி ASQ scale they are going to classify. So the CAVE measure allow researchers to assess the relationship of optimism, pessimism to life outcomes without actually conducting lifelong longitudinal studies. அந்த மாதிரி பண்ணாம based on an essay based பண்ணி இந்த questions assess பண்ணி மார்க் போட்டு they are arriving. So இதுதான் அந்த explanatory style. This is what explanatory style is about. They were asked to explain what they felt, how they felt and why they felt. அதான். Okay, so studies have shown that explanatory style for negative events is a better predictor for behavior than explanatory style for positive events. Because positive events la vandu it is more about the individual. ஒரு நல்லது நடந்துச்சுன்னா we tend to talk more about us, what we felt, அதான் நம்ம பேச போறோம். பட் எல்லா இடத்துல என்ன நடந்துச்சு, ஏன் அப்படி நடக்குது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பேச போறது. whereas in a negative event we tend to bring that more. Okay, so this is about ASQ and CAVE. ஒரு தடவை if you just read through it will be easier for you. Then how optimism works actually, அதுல வந்து 4 சொல்றாங்க. That is optimism is a very good source of motivation. It is easier to initiate actions and believe that our actions will ultimately lead to positive outcomes. Whenever we face obstacles, அதாவது நம்ம டே டு டே ஜாப் இருக்கு இல்லையா, அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்டிவிட்டி விச் இன்வால்வ்ஸ் லாங் எஃபர்ட், ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம், அந்த மாதிரி நேரத்துல ஆப்டிமிசம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அபவுட் ஆப்டிமிசம் ஆஸ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் மோட்டிவேஷன். And then connection of optimism to more effective coping. That way also optimism works. After a stress situation, after a problem, how to cope up. Adukku vandu optimism plays an important role. Then third important advantage. See, this 4 things, you can also say when a question is asked about advantages of optimism. Appa in the you can answer that. Okay. Third advantage is optimism is a flexibility in the use of different coping approaches. We can actually distinguish between
controllable and uncontrollable factors for stress. நம்ம அதை அரைவ் பண்ணிட்டு அதை எதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமோ அந்த ஃபேக்டர்ஸ்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணா we will be able to cope up with stress better. So this is what they say about flexibility in using the different coping mechanisms. Okay, and also here they further go on about optimists generally disengage from themselves from fruitless efforts. ஒரு unsolvable problem due to various circumstances or various reasonsனால ஒரு சால்வ் பண்ண முடியாத ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா generally optimists will try to refrain from indulging in that particular resolving that problem. They will try to disengage. They will try to avoid spending their energy towards it. Okay, and they try to enjoy the other activities. அதாவது அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை மறந்து மற்ற ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா, that they try to enjoy. Okay, and they hope for a positive future. Right? இங்கே தான் the serenity prayer. Is anyone aware of this serenity prayer? Hollywood filmsலாம் பாடுறீங்கன்னா இது வந்திருக்கும், நிச்சயமா படிச்சிருப்பீங்க. You might have come across. Anyway, serenity prayer, it was actually made famous by the Alcoholics Anonymous. Alcoholics Anonymous பார்த்தீங்கன்னா ஒரு for example யூஎஸ்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா whenever a person is addicted to alcohol, they அதை வந்து அதுலேருந்து வெளில வர்றதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி குரூப்ஸ்லாம் இருக்கும். ஒரு 10 பேர் 12 பேர் உட்காந்து பேசுவாங்க, ஆல்கஹாலில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு, என்னென்ன இது இருக்கு. I think ரீசனா கூட ஒரு படத்துல கூட I think they have tried to introduce that. என்ன படம் அது பேரை மறந்துட்டேன். Very recently. Kabali there is a scene on that. Kabali scene இருக்கா சார்? Yeah, like they will be the drug addicts. அவங்க எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க எல்லாம் வந்து இது அது என்ன சொல்லுவாங்க, அவங்க எல்லாம் ஒரு rehabilitation center சென்டர்ல வச்சு yes அங்க சென்டர்ல வச்சு they will ask their experience, what happened actually when they were having those drugs, என்ன ஆச்சு அவங்களுக்கு, so how they felt, and after coming out of it how they are feeling. So those things will get this each and everybody's experience they'll gather so that everybody listens to it. Adha mari. Yes sir, yes. So in the serenity prayer la and I'll just read out the prayer. It is in a page 112 of our text. That is, go grant me the serenity to accept the things that I cannot change, courage to change the things that I can, and wisdom to know the difference. This is the serenity prayer. This is a very famous prayer said by many people. By Francis Assisi. Oh, okay. Francis of Assisi. அவர்தான் கொடுத்ததா? Okay. God grant me, grant me. God grant me the serenity to accept the things that I cannot change. Okay. There is a famous song also in that. Courage to change things that I can, wisdom to know the difference. Yes, madam. Thank you. Yeah. So this is about the flexibility in using the different coping mechanisms. Then fourth is, அதாவது என்னன்னா, whenever you are being optimistic, you tend to experience that positive effect more frequently. நான் முன்னாடி அந்த broaden and build theory சொன்னேன் இல்லையா, that is the upward spiral. நான் சொல்லியிருப்பேன். I've explained, I think I thought I explained in traits or before. ஏதோ ஒரு சாப்டர்ல I explained that. Flow mechanism முடிச்சுட்டு I explained broaden and build theory. Okay, and the broaden and build theory சொல்ற அதே கான்செப்ட் தான். Whenever you are optimistic, you get to experience more positivity and it will keep on spiraling upwards. It will add to more positivity. So these are the four advantages and how optimism works. Okay. Then we move on to hope theory. இது வந்து என்னன்னா, there is இங்க தான் வந்து the different types of optimism, different types of pessimism அதெல்லாமே டீல் பண்றாங்க.
இதுல வந்து ஹோப் தியரில பாத்தீங்கன்னா there is will power and way power. That is, you have the will to set things right, rectify, get solutions, and you have the way, pathway. Okay, இதை ப்ரொபோன் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னைடர்னு ஒருத்தவர். ஸ்பெல்லிங் இஸ் ராங், ஆக்சுவலி இட்ஸ் SNY, ஸ்னைடர்ஸ் ஹோப் தியரி. ஸோ 2 எலிமெண்ட்ஸ் வந்து வில் பவர் அண்ட் வே பவர். ஸோ வில் பவர் இஸ் பேசிக்லி தி எனர்ஜி, determination to persist in the pursuit of personality important goals, and way power is the roots or desired goals, where obstacles, if they are found, alternative routes can be found. Okay, so இதுல the hope scale அப்படினு ஒன்னு சொல்றாங்க. They contain items assessing both the will power and way power. So some of the examples given is, I energetically pursue my goals. My past experience have prepared me well for the future. I can think of many ways to get out of difficult situation. Even when others get discouraged, I know I can find a way to solve the problem. இதெல்லாம் அந்த ஸ்கேல்ல இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். Okay, so hope actually shows substantial correlations with optimism, and hope also adds the importance of flexible thinking, problem solving ability, self motivation to understanding coping mechanism. Hopeful people compared to those who are less hopeful are more skilled in generating alternative pathway for solving the problems. They are better at identifying those. Okay, then we move on to positive power of negative thinking. அதாவது when we are defensively pessimistic என்னன்னு சொல்லிடுறேன் முதல்ல. It is actually a negative thinking that channels our anxiety, our nervousness to successful achievement. அதாவது ஃபெயில் ஆயிடக்கூடாது, we must not end up getting into danger அப்படின்னு நம்மள வந்து நர்வஸாவே இருக்க வச்சு we are making us successful, making us achieve something. That is called defensive pessimism. It is actually negative thinking that channels anxiety about potential failure into successful achievement. That is what is defensive pessimism means. Okay, so defensive pessimism na enna, the defensive pessimism how they measure na, questionnaires that ask people to consider how they prepared for and think about different situations. இந்த மாதிரி questionnaire வச்சு தான் they are assessing. இதுல வந்து என்னன்னா 3 பாசிட்டிவ் ஃபங்க்ஷன். See, even when somebody is pessimistic, it can ultimately help them achieve it. It can ultimately make them successful, come out successful. அதுதான் இந்த பாசிட்டிவ் பவர் ஆஃப் நெகட்டிவ் திங்கிங். ஓகே, இதுல வந்து 3 பாசிட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு டிஃபென்சிவ் பெசிமிசம் பொறுத்த வரைக்கும். 3 என்னன்னா, first it sets low expectations. It sets the bar so low that whatever positive comes, we feel happy about it. Okay, அதாவது worst possible situation வந்து நம்மளுக்கு வந்து we tend to anticipate. That is the second thing. That is, we anticipate, we reflect on the worst possible outcome. So we generally tend to prepare our mind to prevent any failure. ஏன்னா the worst possible outcome already we have imagined. So அதோட பெட்டரா நம்ம வந்து we tend to do ourselves. Okay, third, if you are anxious about how we will do in various performance situations, we will tend to fail. But preparations, அதாவது நம்ம human mind tend to prevent it. Prevention is better than cure. Human mind tends to prevent it. Another, we'll tend to prepare ourselves. Constantly we tend to better ourselves, and in this way we come out successful. Okay, so these are the 3 positive functions of defensive pessimism. Hope I was clear there. Yes, thank you. Yeah, so defensive pessimists are actually
they perform as good as optimists, but they only use a different strategy. That's all. They are different in that way only. So, but they pay a price. That is on the emotional aspect. They pay a price. They are constantly anxious, and they tend to not sleep good. So they tend to pay that price. Also, அவங்கள வந்து நீங்க செல்ஃப் அவேலேட் பண்ண சொன்னீங்கன்னா, இந்த டிஃபென்சிவ் பெசிமிஸ்ட் வந்து அந்த நெகட்டிவ் திங்கிங் வந்து இட் வில் ஸ்பில் ஓவர். They tend to have a very low evaluation of themselves. Okay. So in effect, பாத்தீங்கன்னா defensive pessimism is directly correlated to low self-esteem. So negative thinking and anxiety of defensive pessimists may be annoying to others, and even interpersonal relationships, it may have a huge bearing. But ultimately, if it turns out well, even that approach is okay. அப்படின்னு சொல்லிட்டு theorists are saying. So from the perspective of positive psychology, பாத்தீங்கன்னா defensive pessimism is something of an anomaly, because our assumption in positive psychology is that only optimism will lead to good outcome and pessimism will lead to bad outcome. But here is a form of pessimism that is defined by negative expectations and negative emotions, but ultimately results in positive outcomes. So defensive pessimism should serve as a reminder to positive psychologists that as we study how people may make positive progress in lives, we need to take care not to let the power of any one pathway which keeps us from seeing the alternative rules. நம்ம முதல்ல டீல் பண்ணோம் இல்லையா, வில் பவர் அண்ட் வே பவர். அதுல வந்து ஒன்லி பீயிங் ஆப்டிமிஸ்டிக் மட்டும்தான் ரூட் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு கூடாது. ஈவன் பீயிங் நெகட்டிவ் at certain points, at certain times in our mindset, and preparing and equipping ourselves will be helpful அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. So this is the positive power of negative thinking. Then comes unrealistic optimism. Unrealistic optimism na, as the word says, பாத்தீங்கன்னா being limitlessly and being என்ன சொல்றது, too far from reality. அதாவது நம்ம பிளைண்ட் ஃபோல்டடா ஆப்டிமிஸ்டிக்கா இருக்கிறது, தட் இஸ் அன்ரியலிஸ்டிக் ஆப்டிமிசம். So here is an example where being extremely optimistic is also dangerous. இதுக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ற கேசஸ் பாத்தீங்கன்னா வேர் நெகட்டிவ் லைஃப் இவெண்ட்ஸ் லைக் கேன்சர், ஹார்ட் அட்டாக்ஸ், ரொமான்டிக் ஃபெயிலியர், சீரியஸ் ஆக்சிடென்ட்ஸ், ஆல்கஹாலிசம், டிவர்ஸ், இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம individuals tend to say that they always that will happen to others only, not to me அப்படின்னு அந்த திங்கிங் இருக்கு இல்லையா, அந்த திங்கிங் will ultimately give a huge blow to them. For example, they know that lung cancer is there, but அவங்க வந்து still they will smoke. அது லங் கேன்சர் வந்து என்னோட லங் வந்து அவங்கள விட ஸ்ட்ராங்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல். ஸோ திஸ் இஸ் எனக்கு வராது லங் கேன்சரு, நான் ஐ கேன் ஸ்மோக், பட் ஹீ மைட் ஹேவ் இட், பட் ஐ வில் நாட் ஹேவ் தட் லங் கேன்சர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆப்டிமிசம். ஆக்சுவலி இதுல நான் இந்த அன்ரியலிஸ்டிக் ஆப்டிமிசம்ல பேசும்போது ஐ வாண்டட் டு சே சம்திங் அபவுட் தி ஜூஸ். அதாவது ஆல்சிக் கமேன், அதாவது when they came னு சொல்லுவாங்க. அதாவது first they came for the communist, I did not speak out because I was not a communist. Then they came for the socialist, I did not speak out because I was not a socialist. Then they came for the trade unionist, I did not speak out because I was not a trade unionist. Then they came for the Jews, I did not speak out because I was not a Jew. Then they came for me and there was no one left to speak out for me. This is actually the unrealistic optimism இருக்கிறதுனால தான் இது வருது. In any society, unrealistic optimism is dangerous. You must keep in check of what is happening around, and whenever something needs to be criticized, whenever something needs to be checked, it should be checked then and there.
ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மெடிக்கல் செக்அப் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு சுகர் இருக்குன்னு தெரியும், இருந்தும் நீங்கள் வந்து யூ டோன்ட் செக் இட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி, நீங்கள் வந்து கேஷுவலாக விட்டுறீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அன்வான்ட் ஆப்டிமிசம். ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு ஆப்டிமிசமே தேவையில்லை. ஸோ யூ நோ த இஃப் சுகர் லெவல் ரைசஸ் யூ வில் ஹேவ் ப்ராப்ளம். ஸோ அதை வந்து போய் அங்கே போய் இல்லை எனக்கு எதுவும் வராது அப்படின்னு நினைக்கிறதுல அர்த்தமே இல்லை. ஸோ அதில் தான் வந்து யூ ஃபால்ட். அப்போ உங்களுக்கு வந்து யூ வில் கெட் அ சுகர் அண்ட் யூ வில் ஹாவ் டு ஃபேஸ் த கான்சிக்வன்சஸ். ஸோ அதை மாதிரி Is it kind of ignorance, sir? Is it kind of ignorance? அது அறியாமையினால செஞ்சு அந்த மாதிரி ஆப்டிமிஸ்டா யோசிக்கிறாங்களா இல்ல how is it? அசட்டு துணிச்சல். கரெக்ட். தெரியும் உங்களுக்கு, அறியாமை கிடையாது. அப்படிங்கிறது மாதிரி. ஆமா. ஸோ தே நோ இட் வில் ஹேப்பன், பட் எனக்கு வராது, அவங்களுக்கு வேணா வரலாம், எனக்கு வராது அப்படின்னு ஒரு அசட்டு துணிச்சல் சொன்ன மாதிரி, மேடம் சொன்ன மாதிரி. அதான் டெக்ஸ்ட்லயே அந்த வார்த்தை வரும், it will always happen to others not to me அப்படின்ற. எஸ், அதுக்கு அவங்க கொடுத்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஃபெயிலியர் டு கெட் ரெகுலர் மெடிக்கல் செக்அப்ஸ், கண்டினியூயிங் டு ஸ்மோக், not using contraceptives to prevent unwanted pregnancy. So all reflect the potential dangers of an unrealistically optimistic attitude that discounts personal susceptibility. Yeah. கோவிட் டைம்ல இது நிறைய பேருக்கு இருந்திருக்கு, நமக்கு வராது அப்படின்னு. Exactly, rightly said, correct. Yes sir. So இதெல்லாம் அந்த டிஸ்கஷன், தட் இஸ் hope theory, positive power of negative thinking and unrealistic optimism. Then they discuss about realism and optimism versus pessimism, and age and culture, cross cultural validity. அதாவது realism and optimism சொல்லும்போது அதாவது ரியலிஸ்டிக் அண்ட் அன்ரியலிஸ்டிக் ஆப்டிமிசம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். பிகாஸ் there are always opposite effects. We should know when optimism is needed. Otherwise, it will lead to negative things only. Second, without knowing something about the reality of the particular person's situation, if you are going to say that be optimistic, there is no use. It is hard to determine the extent to which optimism can contribute to the outcome. So, இதில் சொல்ற எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, a wealthy person who is optimistic about getting his bills paid up each month. In this case, actually, it is his account. It is the money in his account that gets it done, not the optimism. Okay. So these are the two things. That is, realism தெரிஞ்சு நம்ம we must be optimistic, and we should not be unwarranted, unneeded optimism இருக்கக்கூடாது. இதான் சொல்றது. And they finally conclude that if optimism is more important outcomes, then the effects of positive experience should go beyond those caused by situational factors. Then optimism versus pessimism. இதுல வந்து என்னன்னா கிரக்ஸ் என்னன்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஆப்டிமிசம் பெசிமிசம் பேரலா போகும், ரெண்டு எல்லாருக்குமே போகும். இட் இஸ் நாட் தட் அ பர்சன் இஸ் என்டையர்லி ஆப்டிமிஸ்டிக் ஆர் அ பர்சன் இஸ் என்டையர்லி பெசிமிஸ்டிக், அப்படி இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ வாட் இஸ் LOT ஸ்டடிஸ், தட் இஸ் அவர் இது இந்த கேவ் ஸ்டடிஸ்ல படிக்கிறோம், தட் இஸ் அவர் லைஃப் ஓரியன்டட் டெஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த டெஸ்ட்ல பண்றப்போ ஒரு கார்லேஷன் ஆஃப் 0.64 between optimistic and pessimistic items. And the college students on the experimentally pathina, the correlation was 0.64. So if there are two independent constructs, then the optimism, then the opposite of optimism will not be pessimism. It is only a lack of optimism, that's all. So there are also many theories suggesting that absence of pessimism was strongly related to positive outcomes and the presence of optimism.
Okay. So negative events is the best predictor of outcomes. அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதான் நம்ம ஆல்ரெடி பேசினதான். We were asked to explain only the negative. நீங்க இப்ப கடைசியா சாரி இப்ப நீங்க கடைசியா சொன்னீங்கல்ல அதுதான் எனக்கு கொஞ்சம் புரியல. ஆப்போசிட் என்னது என்ன சொன்னீங்க? If there are in a lack of optimism ஏதோ ஒன்று சொன்னீங்க. அதாவது ஆப்போசிட் ஆஃப் optimism. There are many researchers, madam. There are two independent constructs. Opposite of optimism will not be pessimism, but it is only a lack of optimism. That's all. Okay. So on the ASQ scale இருக்குல்ல நம்மளோட முன்னாடி அந்த attributional scale அந்த ஸ்கேலே வந்து they are revising it. They are including only negative events to assess the optimistic versus pessimistic explanatory style. Okay. You can just go through that. Then age and cross-cultural validity. Age-ல சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா optimism and pessimism can always change with age. It is not permanent. Generally, we find that the elder people, they will be relatively mature. And another investigation found that optimistic thinking did not predict emotional well-being and physical health within a sample of older adult family givers. So it differs. With age, it differs. And also, the American culture, the collectivistic culture and versus individual culture, and the culture, and the validity of the optimistic research, we find that it is more pronounced in American culture. In individuals culture, optimism plays a huge role. Whereas in collective culture, okay. So what Seligman recommends is, he recommends a flexible optimism that recognizes the cost and limitation of habitual optimism. அதாவது எங்கெங்க தேவையோ அங்கே மட்டும் ஆப்டிமிஸ்டிக்காக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாரு. ஸோ realism, acceptance, even pessimism, and adaptation can help us better. Research on goal engagement, this supports the value of a flexible rather than a hard and fast optimism. Okay. So giving up unattainable goals, that is also helpful. It avoids the frustration, emotional drain agadu. So all these things will help அப்படின்னு சொல்லிட்டு சஜஸ்ட் பண்றாரு. Then we move on to positive illusions. So while people differ in degrees of happiness, few theories suggest that they generally tend to maintain a positive outlook. So அதுல வந்து ஒரு 4 illusion சொல்றாங்க. A cat thinks it perceives itself to be a lion. That illusion. So அதுல வந்து there are 4 illusions. That is, first, people have a self-serving view of themselves as better than average compared to other people. They always think that they are better to other. We are more competent, and we'll be liked better than many others. They assume themselves. Self-serving view. Second, they are unrealistically optimistic, and எப்பொழுதுமே வந்து எல்லாமே நல்லா இருக்கும், everything will be good அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சிட்டே இருப்பாங்க. So that is another illusion. Then most of us actually exaggerate the amount of control. We feel and we think that we are in control of our lives, but in reality it is different. And fourth, people often show a self-serving bias because they tend to attribute their failures due to only others. அதாவது அந்த இன்னொருத்தவங்களால தான் இது ஃபெயில் ஆச்சு, இல்லை அந்த சிச்சுவேஷனால தான் இது ஃபெயில் ஆச்சு, நாட் பிகாஸ் ஆஃப் மீ, என்னோட எபிலிட்டி எஃபர்ட் எல்லாம் எந்த குறைபாடு எல்லாமே சொல்றது. ஸோ ஆல் this bias, these 4 illusions, generally people suffer from these 4 illusions. And so what happens is, ultimately, because of these illusions,
people tend to ignore the reality checks, possible reality checks that are available to us. We tend to ignore them. Like optimism, positive illusions are also associated with healthy psychological adjustment. Generally speaking, people's attempts to recapture a positive view, or personal control, or optimistic view of the future, that will actually reduce our depression. That will lead to a general well-being. And then there is something called depressive realism. Depressive realism, sadder but wiser. ரொம்ப ஏஜ் பீப்புள் இருப்பாங்க இல்லையா, they'll be wise but they'll be generally sad. That is depressive realism. It refers to the surprising finding that mildly depressed individuals are actually more accurate in their judgment of themselves and life than non-depressed individuals. So மைல்ட்லி டிப்ரெஸ்டு பீப்புளை பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரியலிஸ்டிக் வியூ நிறைய நல்லா இருக்கும். ரொம்ப அந்த பாசிட்டிவ் ரொம்பலாம் க்ளவுடாக இருக்காது, அவங்களோட மைண்ட் செட்டை வந்து க்ளவுட் பண்ணியிருக்காது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அண்ட் திஸ் மைல்ட்லி டிப்ரெஸ்ட் பீப்புள் ஆர் அக்யூரேட் இன் தர் அசஸ்மெண்ட்ஸ், ஹவு தே கண்ட்ரோல் they have, how susceptible to the illusion of control, and they have a more realistic and accurate view of their futures also. And everything will be good. அதை பற்றி தான் அவங்க நினைக்க மாட்டாங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க அன்பு சார். ஆக்சுவலா இந்த பிச்சைக்காரன் படம் பாத்தீங்களா? பிச்சைக்காரன் ஒரு படம் வந்தது. யா, ஸோ அதுல வந்து அந்த டெம்பிள் வாசல்ல ஒரு பிச்சைக்காரர் இருப்பாரு. தட் கை இஸ் சோ ரியலிஸ்டிக். ஹி வில் சே, நான் 500 ரூபா நோட்டை பேன் பண்ணிடுவாங்கன்னு சொல்லுவாப்ல. அந்த 2000 நோட்டு 1000 நோட்டை பேன் பண்ணா நம்ம எக்கானமி வந்து எவ்வளோ வளரும். ஸோ whereas these are the notes which are circulated to the black economy. அதாவது கருப்பு பணம் அப்படின்றதுக்கு ரீசன் வந்து இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க. ஸோ ஆப்வியஸ்லி பிச்சைக்காரர் அந்த அந்த பொசிஷன்ல வந்து யூ கேன் சி த டிப்ரெஸ்ட் பீப்புள். ஸோ அதை வந்து நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆக்சுவலா அந்த பணம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த வந்து அந்த 500 அந்த நோட்ஸை வந்து பேன் பண்ணாங்க. 1000 நோட்ஸையும். சார் இது வந்து லாங்கா ரொம்ப இவருக்கு தெரியும், அன்பரசுக்கு தெரியும், இது பேங்கிங்ல வந்து உள்ளதே இது. அதாவது இந்த இல்ல இந்த இது என்ன இந்த ஒயிட்டனிங் ஆஃப் நோட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, நோட்டு சலவை பண்றதுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அதுல வந்து we have this as a principle also. ஹையர் டினாமினேஷன் நோட் எந்த கண்ட்ரிலயும் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருந்து லாங்கா ரொம்ப வருஷமா இருந்தது. ஆமா, இது வந்து ஆக்சுவலா இவன் வந்து சினிமா கொண்டு வந்திருக்கான். மிஸ்டர் அன்பரசு will be knowing it better. Yes. ஏன்னா no professional things, but I'm saying, so those depressed guys have a better knowledge of actual facts. சொன்ன மாதிரி கொண்டு வரீங்க. பட் ஆக்சுவலா இந்த பிரின்சிபல் வந்து பேங்கிங் பிரின்சிபல். ஓகே யா. பட் அந்த அந்த படத்துல வந்து நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாரு. ஸோ ஹீ இஸ் ஆக்சுவலி அ பிச்சைக்காரன். அவர் வந்து he'll have so much knowledge about Indian economy and where the money comes in, where the money goes out, and how the economy works. எல்லா ஃபேக்ட்ஸும் வந்து அவருக்கு கிளியரா தெரியும். So that's how மணி லாண்டரிங்னு ஒரு இது இருக்கும் எங்க இதுல. மணி லாண்டரிங்னு பேங்கிங் பீப்புள் will study more about it. அதுல அந்த இதுல வந்து அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க எப்படின்னாக்க, ரொம்ப ஹை நோட் கரன்சி வந்து புழக்கத்துல இருக்கும் பொழுது மணி லாண்டரிங் will be easier for the people who are doing it அப்படிங்கிற ஒரு பிரின்சிபல் இருக்கு. Yes sir, almost to the fag end of the chapter. That is too much unrealistic optimism actually comes with a price tag. That is viewing ourselves as better than what we actually are, seeing the future as positive, only positive. All these things will completely be elusive, and it will only move us away from reality. Okay, so that is about
optimism, power of negative thinking, unrealistic optimism, and then the various differentiations and positive illusions. In the chapter, actually, I find a lot of potential for questions, but பெருசா வரல. I just went through the previous questions. இதுல வந்து இது கேக்குறாங்க, that is dispersional optimism and the social media theory கேக்குறாங்க, and the contingent self-esteem பத்தி கேக்குறாங்க. அவ்வளவுதான். These were the repeated questions. But this chapter has the potential for many questions. Okay. Then we move on to personal goals. I'll run no personal goals. I'll try to finish. Yes, sir. Yes, sir. பர்சனல் கோல்ஸ்ல ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஒரு 10 மார்க்ஸ் வர மாதிரி இருக்கு சார். ஆமா, often repeated questions அது. Yes, personal goals are very positive. Optimismல ரொம்ப இல்ல. Optimism 6 mark question கேக்குறாங்க. Yes, 6 marksல நிறைய வருது. பட் the personal goals வந்து எல்லாம் every time it's been asked. Personal goals கொஞ்சம் important. Personal goals படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி I think I have shared in our notes also. ஒரு டிரைவ்ல ஒரு வேர்ட் பேட் போட்டிருக்கேன். அது நீங்க படிச்சுங்க. ஆப்ரஹாம் மாஸ்லோவ்ஸ் theory and that the other theory, that is the functionally, what is it? ஆமா, ரெண்டு போட்டிங்க ஞாபகம் இருக்கு. அது ரெண்டுமே கொஞ்சம் பாத்துங்க. ஏன்னா that is the base for this chapter actually. The மாதிரி பாசிட்டிவ் எமோஷன்ஸ்லயும் எவ்ரி செமஸ்டர்ல ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. Yes. Positive emotions and well-being. அதான் பேஜ் நம்பர் அது சாப்டர் 4 and 5 அதுதான் கிரக்ஸே இந்த புக்கோட. Yes. அது நிறைய கேக்குறாங்க. Positive emotions is very regularly asked. Yeah. I'll quickly tell, see, goals பத்தி நான் பெருசா சொல்லணும் தேவையில்லை. Everybody know what is a goal is. Personal goal, organization goal, there are very many types of goals. So goals simple சொல்றதுனா the goals we pursue are intimately connected to our happiness and well-being. They also make our lives coherent by establishing connection between specific short-term and more general-term purposes and desires. இதுல வந்து அந்த கோல் கிளாரிட்டி ரொம்ப முக்கியம். அந்த கோல் கிளாரிட்டி இல்லாம பாத்தீங்கன்னா many negative things have also happened. That is clinical depression, unrealistic standards of self-evaluation, perfectionistலாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த கோல் கிளாரிட்டி இல்லாதனால அந்த perfectionist disease வருது first of all, and even suicide, ultimately to suicide. இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அந்த கோல் கிளாரிட்டி இல்லாதனால தான். So goal clarity is of paramount importance. And how having and doing அது எப்படி கனெக்ட் பண்றாங்க. That is the skills we possess, the various repertoire, the armory in our talent we possess, and actually doing it. அதை கனெக்ட் பண்றதா இந்த கோல்ஸ் ஆக்சுவலா. ஸோ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பர்சனாலிட்டி theorist called Gordon Allport. He actually connects the importance of having personal resources such as social skills and optimistic attitude, supportive friends, and also the importance of doing in the form of developing meaningful goals, pursuing personally significant life activities. இதை கனெக்ட் பண்ணி அவர் பேசுறாரு. That is, both resources, commitment to goals have an important connection to well-being. இதுல சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா 15 personal striving சொல்றாங்க. Striving, that is strivingனா நம்ம to strive to become that. ஆசை and ஒரு லாங் டேர்ம். இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டிங்கன்னா want to become a lawyer, வேண்டுதல் கூட சொல்லலாம். அத மாதிரி their wish in future, what they want to be, aspiration. So இதுல சொல்லும்போது பாத்தீங்கன்னா it's actually critical to our subjective well-being. Subjective well-being நான் சொல்லிருக்கேன். That is abundance of positive effect,
reduce negative effect and overall life satisfaction. அதுக்கு வந்து இந்த கோல்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுல Daner and Fujita actually they conducted 2 case studies to make this goal resource relationship concrete. அதாவது என்னன்னா one young woman in the study had strong personal resources. அதாவது she was completely skillful, she was intelligent, and she had good discipline, self-discipline at work. However, she rated that these as largely unrelated to her goals because she perceived self-confidence and support from family members and friends as more relevant. So, but unfortunately, she was not strong in those areas. So, in short, summarize pandradhuna, her personal resources did not match and support her personal goals. So her level of well-being was extremely low. But in the second woman, who had a strong resources in the area of support of friends and family friends, and rated these as highly relevant to her goals, she was low in athleticism, money, but perceived these as unrelated to her goals. These good alignment of resources and goals for this young woman was associated with a high level of well-being. Okay. I think in the example, often we would have come across in our society also. So this is what they talk about having and doing. It is actually a large measure of a result of the potential of having and doing co-determine life outcomes and therefore well-being. So the much of the answers, no, in the ரெண்டுத்தையும் இணைக்கிற அந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, that is where goals happen. Because goals involve planning, persevering in times of difficulties, and going in an organized way. Okay. So Vancouver and Austin say that goals are actually internal representation of desired states, where the states are construed as outcomes, events, or processes. இப்போ வந்து graduating from college, meeting new friends, losing weight, these are all goals. While planning a wedding or having the family over on special occasion, these are all goals. So goals or processes may involve many things like reading, spending time with friends, working overtime. All these things may be involved in that achieving our goals, in the pathway to achieving our goals. So these desired states from fulfillment of biological needs such as hunger to more complex ultimate concerns, the transcendence circle, that is where these goals play an important role. McAdams say that goals in the form of achievements, aspirations, and fulfilled and unfilled dreams are a significant form of an individual's life story and goal and personal identity. Okay. Goals may be defined as desired outcomes that people expend energy trying to achieve. Goals can contain a cognitive and an emotional motivation component. Goals are actually source of motivation which turn trivial pursuits to magnificent obsessions. அப்படின்னு சொல்றாங்க. Little அப்படின்ற சொல்றாரு. They turn trivial pursuits to magnificent obsessions. So these goals actually function as standards and reference points for the evaluation of personal growth and achievement. Okay, so the goals capture the guiding purposes in people's lives that are central to happiness and satisfaction. Goals are actually considered windows for viewing major determinants of well-being. In the goal பத்தி, அதாவது what are goals, personal goals,
இதுவே வந்து ஒரு 10 மார்க் கொஸ்டினா கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதனால நீங்க வந்து இதை தியரி தான், ஃபுல் தியரி தான். there are many definitions and how the goals, how it is viewed, அதுதான் பேசியிருப்பாங்க. So you can just go through and prepare for that. தியரி தான், ஃபுல் தியரி தான், you can go through. இதுல வந்து சொல்லும்போது கோல் ஆர்கனைசேஷன் பத்தி பேசிட்டாங்க. கோல் ஆர்கனைசேஷன் பத்தி பேசும்போது see any higher order goal வந்து larger goal, it can be broken down into lower order sub goals. அப்பதான் it will be easier to control and achieve. So higher order goals வந்து எக்ஸாம்பிள்னா, for example passing a degree is a higher order goal. Sub goals may be passing individual papers, preparing, all these things. These may be sub goals. Okay. So variety of models have been developed for ranking goal related motivations. அது வந்து two models, that is nomothetic models and ideographic models. Nomothetic models have sought to describe relatively universal needs, values and goals shared by most people, while ideographic models have focused on the unique ordering of goals by particular individuals. அதாவது சின்னதுலேருந்து அப்படியே போகிறது. அவர் மாஸ்லோ, ஓகே, மாஸ்லோ இஸ் டிஃபரெண்ட் திங். அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்டாக போகிறது, தோஸ் ஆர் ஐடியோகிராஃபிக் மாடல்ஸ். இதில் அந்த ஃபுல் கோல்ஸ் அண்ட் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஆஃப் பேசிக் நீட்ஸ், இதுதான் நம்மளோட மாஸ்லோஸ், ஏப்ரஹாம் மாஸ்லோஸ் பிரமிட் ஆஃப் நீட் ஹைரார்கி தியரம். அந்த நோட்ஸில் ஐ கிவன் இட் இன் ஃபுல், அது கொஞ்சம் படிங்க. அது வந்து பேசிக்காக சொல்றதுன்னா ஃபிசியாலஜிக்கல் நீட்ஸ், தென் சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி நீட்ஸ், and then belongingness needs, esteem, self-esteem, and the esteem needs, and then aesthetic needs, self-actualization needs, and finally transcendence needs. இதான் சொல்றாரு அந்த பேசிக் பிரமிட். அதுக்கப்புறம் அந்த ரிவைஸ்ட் பிரமிட் இருக்கும். ரெண்டுத்துமே கொஞ்சம் பாருங்க, அது நீங்க படிச்சீங்கன்னா you can be answering this better actually. So I'm not going in detail about Maslow's theory. You please read through the notes. I've already covered that actually. So this Maslow's legacy is still visible in positive psychology. But for example, common assumptions among positive psychologists are that more needs a person has fulfilled, the healthier and happier he'll be. And then unmet needs decrease well-being. இதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கும் பாசிட்டிவ் சைக்காலஜில காமன்லி ஃபாலோட் கான்செப்ட்ஸ். Madam, you are saying something? Okay. Am I audible? Yes, sir. Yeah. So the eudaimonic, நம்மளோட அந்த eudaimonic happiness பற்றோம் இல்லையா, hedonic and eudaimonic happiness. Eudaimonic happinessல பாத்தீங்கன்னா அந்த fully functioning person, again this is another theory. இதுவே கொடுத்திருப்பேன் அந்த நோட்ஸ்ல பாருங்க. அந்த செல்ஃப் ஆக்சுவலைஸ்ட் இண்டிவிஜுவலை பத்தி பேசியிருப்பாங்க. the ways to become a self actualized individual, how Chitra madam, you are saying something? No, I wasn't saying anything. Probably mic on la irukka, sorry. Okay. So இதுதான் அந்த லைக் அந்த என்ன சொல்றது, goals and the fulfillment of basic needs and the search of human motives, அத சொல்றது Abraham Maslow's theory and a fully functioning person. அதுதான். ஸோ இதுல என்ன, people actually in many examples அதாவது இந்த மாதிரி ஸ்டாகர்ட் வேல தான் போகணும் அப்படின்றது கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது ஏப்ரஹாம் மாஸ்லோ என்ன சொல்றாருன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த பிசியாலஜிக்கல் நீட்ஸ், அதாவது உணவு, உரைகள் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட். இதை மீட் பண்ணாதான் அடுத்த பத்தி யோசிப்பாங்க. அது மாதிரி ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் வேல அவர் சொல்லியிருப்பாரு. பட் இன் ரியாலிட்டி அப்படி கிடையாது. ஆக்சுவலி இட் மே பி காம்பினேஷன் ஆஃப் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் an individual. அது வந்து சொல்றது, some examples are given. People actually die for causes they believe in and find solace in the love of others and in religion when facing terminal illness. People sacrifice their own needs for the benefit of other needs. Any parent, they sacrifice themselves for the
betterment of the children. So all these things, all this data, all these things are compelling to find support in the well-being literature. Okay, so this finding is an important in the idea that higher order needs become important only after lower order needs. அப்படின்றது கிடையாது, அந்த மாதிரி கிடையாது. It goes simultaneously அப்படின்னு சொல்றாங்க. So then one Mr. Sheldon, அவர் வந்து என்ன செய்றாரு, Sheldon along with few people, Sheldon, Elliot, Kim and Kaiser, they do something called universal need. அதாவது ஒரு 10 physiological need வந்து these are the universal needs அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டகரைஸ் பண்றாங்க. அதுல அந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 ரொம்ப முக்கியம். That is the page number 133 and 134. That is self-esteem, relatedness, autonomy, competence, pleasure and stimulation, physical thriving, self-actualization, security, popularity and influence, money and luxury. இதுதான் அந்த 10. அந்த 10ல அந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 இருக்கு இல்லையா, self-esteem, relatedness, autonomy and competence, they are concluded as the most important and more global, more universal. எல்லா கல்ச்சருக்குமே இதனால தான் ரொம்ப அடிப்படை தேவை அப்படின்ற மாதிரி they are concluding. So அந்த யூனிவர்சல் the remaining part of the theory என்னன்னா அந்த universality of the needs, அதை பத்தி தான் பேசியிருப்பாங்க. அந்த first assumption என்னன்னா people's most satisfying life experiences are related to fulfillment of important needs. அதை முடிச்சிட்டாலே they'll be satisfied அப்படின்றது first assumption. Second assumption என்னன்னா experience of positive and negative emotions is needed to fulfillment அப்படின்றது second assumption. So இந்த ரெண்டு கிரைட்டீரியனுமே simultaneously போகுது. They are studying various culture, US culture, South Korean culture, Japanese culture, இதெல்லாமே ஸ்டடி பண்றாங்க. And finally they say that in total self-esteem, relatedness, autonomy and competence are strong candidates for consideration as universal human needs. Okay. Then Schwartz theory, that is fundamental values, goals expressing fundamental values. இங்க வந்து Schwartz ஒருத்தர் ஒரு தியரிஸ் பண்றாரு. He says that goals are actually values. That is, values are considered as cognitive representations of 3 universal requirements. 3 முக்கியமான need. That is biological needs, needs for coordinated social interactions, and needs related to the welfare of groups and social institutions. இது 3 இருந்தாதான் these are the most important universal requirement for any society, any individual அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுல ஒரு சொல்லும்போது தான் இந்த ஷார்ட்ஸ் சொல்லும்போது தான் இந்த hierarchical arrangement of values based on individual group and culture பத்தி பேசுறாரு. Priority, despite the priorities பாத்தீங்கன்னா 10 human values is widely shared. Schwartz called them as motivational types because what distinguishes one value from another is a type of motivating goal that each value expresses. So values are regarded as relatively enduring source of motivation that are stable across adulthood. Developmental theory சொல்லும்போது அதாவது in various progression of adulthoodல பாத்தீங்கன்னா இந்த particular needs if they are met out, they tend to be motivated throughout the time period. அதுதான் இதுல கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. பேஸ்ட் ஆன் இண்டிவிஜுவல் பாத்தீங்கன்னா some value stimulation better, excitement better. Some value religious minded, conservative religious minded people value tradition better. இந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி they are trying to universalize it. So the connection between goals and values is explicitly brought out in Schwartz theory. அதுல பர்சனல் கோல்ஸ் அக்ராஸ் கல்ச்சர் அது டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. அதுல வந்து there are multiple questionnaires are being given to 2000 college students in Europe, Australia, East Asia, South America, United States, Canada, across various societies la there are multiple questionnaires கொடுக்குறாங்க. And they were asked to assess 11 goals rating. அதாவது
1 to 9 ரேட் பண்ண சொல்றாங்க. ஸோ அந்த 11 கோல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த 11 கோல்ஸ் அவங்க ரேட் பண்ணும்போது they found that there is a consistent and a similar pattern across all these 15 cultures. Okay, so இந்த பேட்டர்ன்ஸோட ரிசல்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி இன்ட்ரின்சிக் கோல்ஸ்லேருந்து அந்த extrinsic goals. Intrinsic goals, how important are the lives, and extrinsic goals, how people are not motivated by that அப்படின்றத கொண்டு வராங்க. அதில் வந்து அந்த கோல்ஸ் ரிலேட்டட் டு ஃபிசிக்கல் ப்ரெஷர் அண்ட் சர்வைவல், they actually gave low ratings to self-transcendent goals. Virtual சொல்லும்போது சொல்லியிருப்பேன், that is courage, humanity, justice, temperance and transcendence. These are the 6 virtues ன்னு சொல்லியிருப்பேன். அதை சொல்லும்போது அந்த சர்வைவல் மட்டுமே முக்கியம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா, they tend to not bother much about the transcendence. Actualization பத்தி அவ்வளவா they don't bother much. Okay, then we move on to intrinsic and extrinsic goals. We have already covered intrinsic and extrinsic motivation. அதாவது அந்த செல்ஃப் டிட்டர்மினன்ட் கான்செப்ட்னு ஒன்று நான் டோல்டு. இந்த ஹரிசாண்டலாக மூவ் பண்ணுவாங்க, எக்ஸ்டென்சிங் டு இன்ட்ரின்சிக் மோட்டிவேஷன். டு யூ ரிமெம்பர்? In page 59 of our text, this was covered in our earlier chapter, cultivating positive emotions. This was covered. அதாவது எப்படி எக்ஸ்ட்ரின்சிக் கோல்ஸ்லேருந்து இன்ட்ரின்சிக் மோட்டிவேஷனுக்கு வராங்க அப்படின்றது அந்த செல்ஃப் டிட்டர்மினன்ட் கான்செப்ட். அதில் சொல்லும்போது தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மள வந்து இன்ட்ரின்சிக் கோல்ஸ், எக்ஸ்ட்ரின்சிக் கோல்ஸ் பற்றி சொல்கிறாங்க. இன்ட்ரின்சிக் கோல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா they make our pursuit and fulfillment inherently satisfying. These goals include self-acceptance, affiliation, community feeling, physical health and safety. Whereas extrinsic goals for external rewards or for praise and admiration from others, and they are less inherent. Examples are financial success, image, popularity, conformity. Okay, so this is about intrinsic and extrinsic goals. Then physical and self-transcendent goals. Physical goals la நம்ம அந்த hedonic happiness சொல்லுவோம் இல்லையா, pleasure, that is seeking pleasure and avoiding pain. Those are the physical goals. Financial success பார்த்தீங்கன்னா, which is considered as a means to achieve physical goals, are also associated in this dimension. Self-transcendent goals, whereas they are encompassed with actualization, spiritual, religious understanding of life, community feeling promoted by benefiting others, improving the world at large. Other than that, self-transcendent goals. Okay, so needs and goals that are endorsed by many cultures have a general content. The expression of goal-related motives actually varies among culture and individuals. But the general content and prioritization of personal goals is clearly influenced by culture. But the specifics of a personal goal or his or manner of expression are individualized. Either differ. So then we go on to personalization of goals in the self concept. This is pure theory. இதுல வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நான் சொல்றேன். See, first of all, அது செல்ஃப் கான்செப்ட் யார் டிஃபைன் பண்றாங்கன்னா, மார்க்கஸ் அண்ட் நியூரியஸ். The aspect of self-concept defined by future goals is captured in the idea of possible selves by Marcus and Nurius. So அவங்க பேசும்போது வந்து இந்த செல்ஃப் கான்செப்ட்
இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபியூச்சர் கோல்ஸ் பேஸ் பண்ணி இது பண்றாங்க. அதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்றாங்க. அதாவது யூ கன்சிடர் a young college women working towards a degree who has a child experienced divorce of her parents and resulting financial hardship suffered by her mother. Okay, this hardship was partly due to the mother's lack of education and inability to get a good job. It is not hard to imagine how this life event might influence the student's thinking about her present and future self. A present college student may be derived and motivated in part to avoid the past represented by mother's experience, and her possible self would likely include images of a successful in the future. This idea of possible self makes an explicit connection between the self and motivation. An individual's repertoire of possible selves can be viewed as the cognitive manifestations of enduring goals, aspirations, motives, fear, and threats. இதுதான் the personalization of self concept. ஓகே, இதுல இந்த எக்ஸாம்பிள்ல அந்த விமென்ஸ் மோட்டிவேஷன் ஃபார் காலேஜ் வந்து இட் இஸ் ஆக்சுவலி a need for achievement, ஒரு general need for achievement, that I'm going to achieve and have a successful career அப்படின்றது அந்த need for achievement. But when you jot it down to a specific content னா அது வந்து ஒரு அந்த விமனோட motivation to go for college, அவ்வளவுதான். Okay, so these goals are not dealt with in abstract. We may all have achievement needs, but we may all have security needs, but only for a few. My achievement and my goals is the most important. That is motivating like anything. அதனால அது வந்து ரொம்ப சில பேருக்கு தான் அந்த மாதிரி தோணும். So the self is increasingly recognized as an important basis for understanding the what, why, and how of goal-directed behavior. And the self can be viewed as a translating border of the source of motivation. Okay, so this is about personalizing the self. Then they discuss about how goals contribute to well-being. And then they discuss about matching hypothesis. Matching hypothesis என்னன்னா, அதாவது ஒரு இண்டிவிஜுவலோட நீட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இண்டிவிஜுவலோட கோல்ஸ். ஐ நீட் மணி, ஐ நீட் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட், ஐ நீட் ஐ ஹாவ் சம் வேல்யூஸ், ஐ ஹாவ் சம் ஸ்கில் செட்ஸ், அதில் நான் வந்து அச்சீவ் பண்ணணும். இதெல்லாம் அந்த இண்டிவிஜுவலோட கோல்ஸ். When you get to express that, அது ரெண்டு மேட்ச் ஆகுது இருக்கு இல்லையா, that is what is called as matching hypothesis. Matching hypothesis actually suggests a degree of personal goal fit determining the effect of goal progress and achievement on well-being. அதாவது விவேகானந்தர் சொல்ற மாதிரி everything is within the individual, the whole he possesses everything அப்படின்னு. அது அந்த நம்ம பொட்டன்ஷியலுக்கு ஏற்ற மாதிரி எவ்வளவு தூரம் நம்ம அச்சீவ் பண்றோமோ, that is called matching hypothesis. Hope I'm clear there. I think it's absolute silence. Anyone there? Yes, sir, we all are. Yeah. Okay. I think I'll stop here, no? I'll continue from matching hypothesis tomorrow. It's already 8:30. Yeah, I'll stop here. Yeah, thank you. I'll continue from my Yes, sir. Thank you. hypothesis. Maybe tomorrow we'll try to finish Sulaiman, sir. இதுக்கப்புறம் Yes, sir. Yes, அதான் I didn't had so I was just preparing the 7th lesson, so I didn't had any idea about this personal goals importance கூட. So let us have a okay. I'll continue tomorrow then. Yeah. Yes, sir. Thank you. Tomorrow Thank you, sir. tomorrow we'll try to finish. ஏன்னா இதுக்கப்புறம் சின்ன கான்செப்ட் தான்.
ஆமா ஆமா இது 7th 8th தான் மேஜர் லெசன் போல. ஓகே ஓகே. செல்ஃப் ரெகுலேஷன், செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன், மெட்டீரியலிசம் அண்ட் தென் ஃபைனலி லைஃப் அபவுட் ஜீரோ. அவ்வளவுதான். சின்ன சின்ன கான்செப்ட் வில் ரன் த்ரூ. Done. Okay. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir.